Hello. 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 Check. Hello. 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 Testing. Hello. Hello. Check. Hello. 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 Testing. Hello. 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 Check. Hello. Hello. Very good morning. We will adjourn for 15 minutes and then we'll start. Thank you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். உறுப்பினர்களின் வருகை குறைவாக இருப்பதினாலே இந்த அவை 15 நிமிட காலம் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. நாற்பத்தி 47 பேர் வந்திருக்கிறார்கள். 47 பேர் வருகை தந்திருக்கிறார்கள்.
I get the presentation mode on, please. Am I audible? Yeah? Thank you. All right. Very good morning to everyone present here. காலை வணக்கம். அண்ணாமலை சாரோட ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு நீங்கள் தமிழ்லையும் கண்டிப்பாக பேசணும் அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். And I know this is a very diverse group, so I'll talk both English and Tamil. Again, a very warm welcome to all. The quorum is around 70 plus, so we will start the meeting now. I would request all of you to please stand up for the Tamil Thai Varthu. Thank you. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென நிகழ்பரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. With all your permission, I would now like to call upon the dignitaries on the dais. We have Annamalai sir, our president, and Madhu, our treasurer. Please come on to the dais. Stage, come on, sir. Thank you. I would also now call upon two people who are going to help me in the minutes taking, Padmanabhan and Sudhabala, to be present here to start the minutes. Can I have them here, please? Thank you. Can you please check the echo? People are saying echo adikidhu appadinu. Kon check pannunga please. Is it okay now? Is this okay now? Okay, va? This is better? I'll use this. Idu off pannidunga. Okay? Okay. Any meeting to start, எல்லா மீட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது பாதுகாப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Safety is top priority for all of us. As human beings, we value safety a lot. So ஒரு quick safety first, it's a bigger gathering. So emergency response, we have Dinesh there. Dinesh, can you raise your hand? That's his number. மெயினாக இந்த ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஹசார்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வயர்ஸ் நிறையா இருக்குது, அப்புறம் டிவி ஸ்டாண்ட் நடுவில் இருக்குது, கொஞ்சம் chairs, narrow pathways. Please be mindful about all these things when you're walking around. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் 6 இடத்துல இருக்குது. Dry chemical powder in case of any electrical hazard will be taken care. We have incident commander Dinesh over there. Any CPR first aid trained here? CPR first aid trained people? I am a CPR trained, and
We have ambulance on call as well. We have fire responders and first aid responders who are on call. With that, very general tenets that we all have to follow. I request everyone to follow to maintain the decorum of the meeting. Allow the presenter to complete, please. Raise the hand for your questions and respect time. Okay, with that, I would now வந்து அண்ணாமலை சார் வந்து அவரோட presidential address-காக அவரை invite பண்றேன். சொல்லுங்க. 72. என்னுடைய உரை இல்லையம்மா, என்னுடைய உரை. எல்லோருக்கும் வணக்கம். தமிழுக்கு அமுதென்று பெயர், அந்த தமிழ் என்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று பாரதியின் வாக்கு. இந்த அவைக்கு தோங்குதலே தாய்மொழியை வணங்கி எனது உரையை துவங்குகிறேன். முதற்கண் எமது அழைப்பை, இந்த அவசர நிமித்தமாக எமது அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கின்ற பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது உளமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நான் வணக்கம் செலுத்த வேண்டியது, இங்கே வர இயலாமல் அயல் நாடுகளிலே அந்நிய பணிகளிலே, மாற்றுப் பணிகளிலே, அவசர பணிகளிலே வர இயலாமல் இருக்கின்ற ஏனைய பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு எனது சிரம் தாழ்ந்த நன்றியை, வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காரணம், அவர்கள் பணி நிமித்தமாக அயல் நாடுகளிலே இல்லை. என்னுடைய கருத்து, என்னை பொறுத்த அளவிலே அவர்கள் பாரதியின் நினைவை, அவருடைய கனவை செயலாக்கம் செய்வதற்காகத்தான் அயல் நாடுகளிலே சென்று அங்கே குடியிருந்து கொண்டு வாசம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். காரணம், சென்றிடுவீர் 8 திக்கும், கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர், சென்ற இடமெல்லாம் தெருவெங்கும் தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச் செய்வீர் என்று அன்றைக்கு கண்ட பாரதியின் கனவை இன்றைக்கு அவர்கள் அங்கே நினைவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள், அரங்கேற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அயல் நாடுகளிலே தமிழ் இல்லாத நாடே இல்லை, தமிழ் பேசும் மக்கள் இல்லாத நாடே இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு அயல் நாடுகள் இன்றைக்கு நம்மை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றது. இதற்கு உதாரணமாக சுந்தர் பிச்சை அவர்களை சொல்லலாம். ஒரு தமிழன் இன்றைக்கு உலகத்தையே ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான், உயர்ந்தபட்ச பதவியிலே இருக்கிறான், அந்த கூகுள் நிறுவனத்தின் நிர்வாக அதிகாரியாக. இது தமிழுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம், தமிழுக்கு கிடைத்த சிறப்பு. இதில் வருத்தமாக சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னவென்றால், நமது இயக்கத்திலே, நமது சங்கத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட பதவியிலே வகிப்பவரை குறிப்பிட்டு, அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியுமா, அவரை அந்த பதவியிலே அமர்த்தியது சரிதானா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கின்றது உறுப்பினர், பொதுக்குழு உறுப்பினர் ஒருவர் மத்தியிலே. இதற்காகத்தான் இவ்வளவு நேரம் அந்த தமிழின் அருமையை, தமிழின் பெருமையை உங்களுக்கு சொன்னேன். தொடர்பில்லாமல் ஏதோ பேசி கொண்டிருக்கிறான் என்று நினைக்க வேண்டாம். தமிழ் படித்தவன்தான் அறிவாளி என்ற நிலையை இன்றைக்கு உலகம் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நமது தமிழ் மக்கள் ஆங்காங்கே விளக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆங்கிலம் படித்தவன் அறிவாளி, ஆங்கிலம் பேசுபவன் தான் அறிவாளி, ஆங்கிலம் தெரியாதவன் அறிவிலி என்றெல்லாம் நாம் மயங்கி கிடக்கிறோமே. அந்த ஆங்கில மொழியை வைத்துக்கொண்டு நேரு செய்த ஒரு சிறிய
நிகழ்ச்சியினால், ஒரு விளக்கத்தினால் ஆங்கிலம் இணைப்பு மொழியாக இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்ட ஒரே காரணத்திற்காக நாம் இன்னமும் அந்த ஆங்கிலத்தை வைத்துக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆங்கிலம் நம்மை அடிமையாண்ட மொழி. நம்முடைய முன்னோர்கள் கோடான கோடி பேரை கொன்று குவித்த மொழி. அந்த ஆங்கிலத்திற்கு குடைபிடிப்பது எந்த வகையிலே நியாயம்? இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்ல விரும்புகிறேன். நம்முடைய தாய்மொழியிலே பேசுங்களேன். அழகான தமிழ் இருக்கிறது, கவின் மலையாளம் இருக்கிறது, சுந்தர தெலுங்கு இருக்கிறது. உங்கள் தாய்மொழியிலே பேசுங்கள், அதற்கு அதிகாரம் உண்டு. மொழி பெயர் தெரியவில்லை என்றாலும் நாம் மொழியாக்கம் செய்து தருவோம். உங்களுடைய தாய்மொழியிலே உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே சொல்லுங்கள். இந்திய மொழியிலே பேசுங்கள், ஆங்கிலத்தை விடுங்கள், ஆங்கிலத்தை விடுங்கள் என்று உங்களை பணியோடு கேட்டுக்கொண்டு, எங்களுக்கு அளித்த ஒரு சிறிய இடைவெளி காலத்திலே நாங்கள் மூவரும், தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் மூவரும், அவர்கள் இருவரும் அவர்களுக்குரிய பணியிலே இருந்தாலும் அவருடைய ஓய்வு நேரத்திலே ஒரு பெரிய அளவு ஓய்வு நேரத்தை நமக்காக செலவிட்டு அலுவலக கோப்புகளை அவர்கள் கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். அதே போல நாங்கள் 3 பேர் நீங்களாக மீதி இருக்கின்ற 35 பொதுக்குழு செயற்குழு உறுப்பினர்களும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இதுகாரம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களின் துணையோடு நாங்கள் இந்த வண்டியை ஓட்டி கொண்டு இருக்கிறோம். பீலிபை சாகாடும் அச்சிரும் அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெய்யன். சிலருக்கு இதன் பொருள் தெரியும், பலருக்கு தெரியாது. பஞ்சு பொதி சுமையாக இருந்தாலும், மயில் இறகாக இருந்தாலும், அதை அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்றும் பொழுது வண்டி அச்சு முடியும் என்கின்ற ஒரு நிலையும் உண்டு. அதனாலே ஏதோ அச்சு முறியாமல் நாங்கள் வண்டி ஓட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இப்போதைக்கு இந்த குறுகிய காலத்திலே எங்களுடைய சாதனையாக சொல்லிக்கொள்வது 2 தான். அதை பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்கிறோம். தமிழை அரியாசனத்திலே அமர வைத்திருக்கிறோம். ஆங்கிலம் கீழே வந்திருக்கிறது. 2வதாக மாதந்தோறும் வரவு செலவு கணக்கை உங்கள் பார்வைக்கு வைப்போம் என்று உறுதியளித்தோம். தகவல் பலகையிலே நவம்பர் மாத வரவு செலவு கணக்கு இருக்கிறது, வைத்துவிட்டோம் தமிழிலே. இது எங்கள் சாதனையாக நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். சிக்கனத்தை எங்கள் சிகரத்தின் மேல் ஏற்றி கொண்டு, சிக்கனம்தான் நமது இயக்கம், பணிகளும் நடைபெற வேண்டும், அதை சிக்கனமாகவும் செய்ய வேண்டும். பொருளாதாரம், நிதி நிலைமை அனைத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு நாங்கள் பணத்தை வீணடிக்காமல் சிறப்பான முறையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கான முயற்சிகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறி, இந்த வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை கூறி, வணக்கத்தை கூறி, அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த அவசர கால கூட்டம் எதற்காக துவங்கப்பட்டதெனில் 2 முக்கிய காரணங்களுக்காக. ஒன்று, மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்குப்பதிவு, அதற்கான விதிமுறைகள், அதற்கான செயல்முறைகளை வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் மாண்புமிகு தேர்தல் குழு தலைவர் அவர்கள். அதை உங்களுக்கு விளக்குவார்கள். முழுமையாக விளக்கங்கள் தந்த பிறகு கேள்வி பதில் நேரம் ஒதுக்கப்படும். அதிலே உங்கள் ஐயங்களை கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம். அடுத்ததாக தணிக்கையாளர் நியமனம் நடைபெற இருக்கிறது. அதற்கான தேர்தலும் தேர்வு குழுவும் முடிந்து ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். அது பற்றிய செய்தி உங்களிடத்திலே அனுமதி பெறுவதற்காக அது பற்றிய செய்தி அடுத்த கட்டமாக நடக்கும். இந்த 2 நிகழ்ச்சிகளும் முடிந்த பின்னர் நமது அவை இனிதாக முடிவு பெறும். அதுவரையிலே நீங்கள் அனைவரும் பொறுமையாக இருந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளுமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
நன்றி அண்ணாமலை சார். தேங்க்யூ, ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி. தேங்க்யூ. With all your permission, on behalf of the Management Committee 2025-2027, I welcome you all for the EGM today. I also welcome distinguished election committee for this meeting. So next I will move on to the agenda. Presentation mode, please. Yeah, thank you. So we will go through this agenda today. This is what is going to be discussed today. Okay. As Annamalai sir told, two processes mainly: adoption of election process, e-voting, and auditor appointment. These are the two things we'll be discussing today. With that, I would now welcome Chakrapani sir and Shashi ma'am and Usha ma'am, our election committee, to start the next agenda. Thank you. Yeah. Yes. Check. காலை வணக்கங்கள். குட் மார்னிங் டு எவ்ரிபடி. யா, தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி. இந்த எலெக்ஷன் கமிட்டி எம்சி ஃபார்ம் பண்ண போது நாங்கள் 5 பேர் இருந்தோம். இப்போ 4 பேர் தான் இருக்கோம். ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் கிளியர் பிகாஸ் மெனி பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங். தேர் ஆர் ஸோ மெனி ரீசன், நாட் எனி displeasure or something like that. He has got his own reasons to leave the EC committee. இதை ஆரம்பித்து இந்த 3 மாதமாக சிரத்தை எடுத்து பண்ணியிருக்கோம். இன்பிட்வீன் மெம்பர்ஸ் கேட்ட விதத்தில் 9th மந்த்லேயே ஒரு லைவ் டெமோ போட்டோம். அதில் அன்றைய பிரசிடெண்ட் மரிஷா மேடம், வைஸ் பிரசிடெண்ட் சுந்தர், ஹரிணி மேடம், இவங்க சம் கமிட்டி மெம்பர்ஸை வச்சு ரைட் டு ஓட்டுன்றவரை லைவ் பண்ணோம். அவங்க புனே பேஸ்டு. அப்போ வெரி இனிஷியல் ஸ்டேஜ். அப்போ இ ஓட்டிங் போகணுமா போகக்கூடாதான்னு கூட தெரியாது. அந்த ஸ்டேஜில் அதை போட்டோம். அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் ப்ராசஸ் நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் இ ஓட்டிங்க்கு கிடைச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப மும்முரமாக வேலை செஞ்சது ஒரு மாதமாக. தேங்க்ஸ் டு மை டீம், சசிகலா, உஷா, நாராயணன். இதில் ஐயா சொன்ன மாதிரி மாதரோட கான்ட்ரிபியூஷன் நிறையவே இருந்தது. 11 மணி 12 மணிக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி ஒரு கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் எடுக்கிறது, அதை கொண்டு வர்றது, இவங்க கேட்குற கேள்விக்கு பொறுமையாக பதில் சொல்கிற விதத்தில் நான் எங்கள் டீமுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த விதத்தில் இதோடு முடிச்சுக்கிட்டு ஒரு திருக்குறளோடு நான் இதை சசிகலா மேடத்துக்கு ஹேண்டுவேன். இதனால் இவன் செய்வான் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். இவங்க 4 பேரில் 2 பேர் எனக்கு ஒரு ஐடி இதில் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தேன். ஒன்று வெங்கடேஷ், another one is டாக்டர் சசிகலா.
உஷாராணி வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி யார் எதை கேட்டாலும் அவங்க பயோடேட்டா ஃபுல்லாக பாக்கெட்டில் வச்சுருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டை அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி என்னென்னவோ அந்தர்பல்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் அடித்து பண்ணி கூட இன்னை வரைக்கும் நம்ம மைகேட் லிஸ்ட்டும் ஃபார்ம் 6 லிஸ்ட்டும் மேட்சே ஆகல. இதை பண்ணி கொடுக்குறவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நேஷ்னல் அவார்டே கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த பணி முடிந்ததுக்கப்புறம் ஈஸி ஆல் 10 நாளில் எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ண முடியும். நம்மளோட ராஜகுரு இருக்கார் வைத்தி சார், ரைட் ஃப்ரம் 2013 பைலாவில் இருக்கார். நானும் அவரோட இணைஞ்சதில் பெருமைப்படுறேன். 2013 அவரோட இணைஞ்சிருக்கேன் பைலா கமிட்டியில். இந்த எலெக்ஷனை வேகமாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஜவஹர் கேட்குறாரு, மற்ற மெம்பர்ஸ் கேட்குறாங்க. நானும் ஆர்ஒஎஸ் ஃபோன் பண்ணேன், லீகல் கவுன்சில் ஃபோன் பண்ணேன். ஆனால் நம்ம பைலா அதுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்குது. ஒரே ஒரு வார்த்தை ரிக்வெஸ்ட் மாத்திரம் வைத்தி சாருக்கு வச்சுட்டு நான் இந்த உரையை முடிச்சுக்கிறேன். வைத்தி சார், இந்த எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணணுன்னா, வேகமாக கண்டக்ட் பண்ணணுன்னா ஏதாவது வழிமுறை இருந்தால் சொல்லுங்கள். இல்லை பைலா பிரகாரம் போனோன்னா அந்த 21 நாளில் தான் பண்ண முடியுமான்னு கிளாரிஃபை பண்ணுங்கள் சார். வி வில் மெயின்டைன். ஐ ரிக்வெஸ்ட் நவ் சசிகலா டு ப்ரெசென்ட் தட் ப்ராசஸ். அதுக்கப்புறம் உங்கள் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் நான் மறுபடியும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து உங்களோட இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறேன் சார். நன்றி. Good morning, everyone. Very happy to see you all. Thank you for your precious Sunday morning time. I hope I won't keep you long. It's just a very simple process, maybe 5-6 slides. As Sir told, we have been working on this for about 4 to 5 months now. We started checking the tower list in the beginning, around in September, August-September. Lot of discrepancies we saw, and we requested the association for the MyGate list, and we got the dump list from them. And isolating the owners from that list, comparing with the tower list, has been a Herculean task. It's still going on. And right now, after the present team has come, we have got another Form 6 and MyGate list from them. And again, the comparison is going on. Hopefully, we will complete it soon. As far as the process is concerned, it's very simple. As I told you, it's only 5-6 slides. For convenience sake, I have divided that into pre-voting, voting, and post-voting process. Now, in the initial period, during the pre-voting period, the first part I told you now, we are just finalizing the Form 6, MyGate list, and the tower list. So, for example, people who have left the campus, who have sold the house, their name still is in the tower list. And a lot of changes, even the tenant's name are included. For the same name, we have different email IDs. So issues like that. This has been one of the biggest tasks for us. And once we finalize this, the tower member list we prepare, we will send a test mail from our EC mail ID to confirm the email ID and phone numbers of the members. We will give around 5 days to 1 week for corrections to happen. And then we'll do the final voter list. And then we have already published the OB nominations. Again, the profiles will be shared with all of the members. We will also give a code of conduct for the nominees and the canvassing regulations. Once all this is over, the final voter list will be submitted to the vendor. During the voting process, the vendor will generate a unique ID. Now, before this, I would like to say that
people are questioning as to how many vendors we have seen. So far, I think we have seen 4 vendors. One is web-based, and the other 3 are app-based vendors. So we have seen the demos. We have already arranged the demo for 1 web-based and 1 app-based vendor. Many of the residents and even MC members have gone through it and seen that. So this is the general process we follow. The vendor will generate a unique ID link, and it will be sent to the individual voter 2 days earlier to the election date. The voting window will open at a set time, and this will be informed earlier to the residents, much earlier. The voting window will last for 36 hours. This will be different from the time given for the e-voting kiosk, which will be keeping at the clubhouse. That will be around 8 hours, which is 9 to 5, whereas the online one will last for 36 hours. And then the login will be with OTP. It can be mobile or email based. Now, all of these points we are only giving as a general process, because each one will differ with the vendor we choose and the type of or the amount of money we are willing to spend. If it's just OTP, that's an amount. If we include email, that's another amount. So the cost will finally be decided by the vendor committee. I'm just giving an overall picture. So there will be manned kiosk for e-voting at the clubhouse, which will be 9 to 5 p.m. on a set date. The voters will be helped by the vendor, family member with prior approval. Now this point I want to clarify. During the MC meeting, one member, I think Barna, asked if somebody cannot do it even after coming there, can the family member come? Now we thought through that, and yes, if we can register their names before, if you can let us know how many people want this help, and if you can give us the list before, and we check and verify, then that is possible. So we can do that. Voters will be helped by vendor. If you want, the EC can also help, and the family member. And there'll be a continuous helpline to attend to the grievances. This will be both for the online and at the kiosk level. And this is a secret ballot. Nobody will know who has voted for whom, including the EC. Nobody will know. This is a completely encrypted form. Again, there was a question in the MC committee as to the secrecy of this. Now, all the results are encrypted. This will not be, though the vendor the other day was saying he will know, that is not possible, because there is an audit trail, around 5 levels are there. And nobody can just like that go and ask for a question, like for example, whom did Swayam sir vote for? We will not know that, unless there is a legal request. Legally, if there is a request to the vendor, after going through the process of all the verifications, only then they will be able to see. And that too, under legal request. Nobody, even the EC is not allowed to go and ask them who has voted for whom. So this is a completely secret ballot. And we all know, according to our bylaw, it is 1 vote per flat. And the voting window will close at set time. Post-voting, there will be, as I told you, it's an automatic encrypted result. An independent scrutinizer will be arranged. This again comes at a cost. So why I'm saying this is, end of the day, money matters. And whatever the vendor committee is deciding and the MC committee is deciding, we can go with that. The final report will be submitted to EC. EC will sign and announce, and general body will ratify the results. With this, I will go to the demo part. Okay, and this is the SOP for assisted voting. So designated assisted voting booths will be set up. This will be announced earlier, and this will be in the common area during the voting period. It will be manned exclusively by EC appointed volunteers. We will verify the members who will come to vote. Members must appear in person, identify and verified against the final vote list. And they should also have an OTP authenticated through either their mobile phone or email. And the voting process will be the same. It will be cast by the member. EC volunteers may help them. They help only in the navigation, and they will not be there when they actually vote. No paper ballots or manual voting will be allowed.
Secrecy and neutrality. Volunteers shall maintain distance during voting period. No campaign representatives allowed near the booth. Audit and logging. Each assisted vote is recorded within the same e-voting platform. No separate manual logs or parallel records will be maintained. There are some prohibited actions we are very strict about. There will be no proxy voting. This was clarified in the last AGM. No casting of votes on behalf of members, and no collection of credentials or no, this volunteers will also be selected previously. So we would like to steer clear of any person contesting, anybody related to the person contesting there. Violation of this SOP will attract immediate disciplinary action. So this is the demo. Maya? Can you enlarge this? Enlarge this. Yeah, yeah. No, no, give it. It's seen, play வரலல்ல. Play வந்துட்டு இருக்கு. It is happening. It is playing. It's playing? Okay. Yeah. So you will go and click on the members. First you will get a unique ID, and then you click on the, you get the landing page, you click on the members, you get the login ID and password. See, this is not an event created for us. He has given a demo. I'll stop this. Once we register with the CDSL, he will be giving us, creating an event for us. Once the event is created, இல்ல demo தான் இது. Yeah, it's a video. We can, 1 minute. No, it's not going back. We'll play here. இந்த ஸ்லைட் ஷோ போடுங்க. Zoom பண்ணு. Expand பண்ணு screen. Yeah, okay. இப்போ play போடுங்க. Is this okay? No, presentation mode போடாதான் just a second. Presentation mode. இல்ல அது இப்படி தான் வருது. Okay. Pause நான் நீங்க சொல்லுங்க நான் pause பண்றேன். Okay. Yeah? Yeah. Yeah. So you click on members. Yeah. Yeah, yeah. Play போடுங்க. User ID, password. Yeah, people can listen. She's explaining slide by slide now. Yeah. Yeah.
So what I was trying to say is, just pause it 1 minute. So in this is a demo video. On the left, you see some items. Go back, go back. Okay, you will finish this and I'll explain to you. So if you see here, the voting code, if for example there are 4 joint secretaries, you will choose one and then that number will be deducted. 1/4, 2/4 like that. So the photos will be displayed. You can choose the candidate and say submit. Again, you go to the next item. The photos will come down. Like for example, first item can be president, second can be vice president, treasurer, and it goes on. You click and then you submit. Of course, we don't have Will Smith here. So these items are for a demo video. Once we register with them for the P.B.V., they will fill it with items for us. President, vice president, treasurer, like that. And our photographs and details will be added. You go down. Okay. And once you submit, you cannot re-vote. For example, if the voting window is open for 36 hours, you can select one and keep it, and then maybe you think about it, come back, and again do another thing, but don't submit. You have the time till 36 hours. You can keep thinking, go back and check. Once you finalize, finally you choose what you want and then say submit. Because once you say submit, you cannot vote again. Yeah. So this is a web-based, minimize pandi. Minimize. Go to this. This is another app-based, idu varudha? I have another screen. What visual? Where is screen irukku? Enna pananum? Ivar கூப்பிடுங்க சார். வாங்க இங்க வாங்க. It's not playing there. நான் ஒரு கூகுள் ஓபன் பண்ணிட்டேன், அதுல ப்ளே பண்ணுங்க. இல்ல இது டவுன்லோட் ஆயிருக்கு. இல்ல கரெக்ட், பட் இது ப்ளே பண்ணனும். இது ப்ளே பண்ணனும். ஸ்கிரீன் மாத்தி. Okay, click. So this is an app-based voting platform. Yeah. Voice earlier. Boss. Voice. So it's the voice is not coming. It is self-explanatory. Please watch the. Okay, play again. Marliyappa? Okay. So there is one app-based and one web-based. The rules are the same. You will be given a voting window which lasts for 36 hours. There will be a mock drill and we will explain sufficiently to anyone. If anybody wants personally to come and sit with us and learn also, you can come to the EC office. There will be a demo arranged for right to vote and CDSL, whichever we choose. The final platform which we choose based on our requirements, the cost and all that, that particular platform we will conduct at least 2 mock drills, and still if it is not understandable, they can personally come and talk to us. So once the voting window starts, 36 hours is for the online platform. 9 to 5, 8 hours will be a kiosk here. Whoever wants to come and do it here, please inform us earlier. We will be sending a request mail. You can give us the names, whether you will come and personally vote or you want to bring a family member since you cannot vote, that also you can tell us. We will verify. And the number, I'll finish this. And once the numbers are finalized, then the voting can start. The post-voting process will be the same. Advantage with this, again, as Chakra sir told earlier,
Right now, even for this meeting, I think the strength is only, I don't know, 100 maybe, not more than that. So giving an opportunity for everyone, wherever they are, whatever they're doing, to vote is the only motive of us. Giving opportunity for everyone, inclusivity and participation of everyone. This is what we are aiming at. And if there are any doubts, you can please come up. Thank you, Sashi. One point, I just say the point missed here. Some members have asked for nota. See, for every additions, there is a price. So for nota also, we ask that the service provider to add. Another one is, the kiosk what we are going to keep here, it is not for everybody. Whoever has crossed a particular age, they cannot walk, they need assistance, they are not tech savvy, for which we wanted to give external representative for that. When some member said confidentiality, what we give an opportunity now is, let them bring their own people along with them. Whoever that gentleman is having confidence, let them go along with them. They have to register with us. Let them go with them, assist him, both of them, let them come out of it. This I want to add. Thank you. I'm Prasad, unit number 18154. When ma'am just said, she said, you know, when she was about to finish, she said if somebody is not able to vote. Okay. Yeah, ma'am, you said, you will just check if somebody can probably, send their relative to vote. When you just finished the presentation, you just said that people can send you a mail saying that if they are not able to physically come, their relatives can come. That will amount to proxy. No, relatives can, sorry, maybe, no sir, sir, I didn't mean that. The person has to come. See, Ma'am, then also, see, I'll tell you. no, this problem, why it arose, because we clearly said, when we are giving a unique ID and password, they might as well do it at home. They can bring a family member, give the unique ID password, do it there. But there was a query from one of the MC members that they might be living alone, they might not be able to do it. Romba noisy. Ma'am, let me tell you, bringing, She has to talk in the mic. Even see that and click, then their family member, that's what we said, no proxy, the person will be there. okay, you can just see the YouTube. When you just got down, you said if somebody is unable to come, then, they can probably send you a mail and then their relative can come, is what I understood. If I'm wrong, okay, No sir, that's not what I said. What I meant is, suppose you are not able to come and you're also not able to check there and vote properly. You want the help of your family, somebody. So you inform us earlier. Mr. Prasad needs his son or daughter or whoever wants to come, you inform us earlier. We will record and that person How will... do you control it, ma'am? See, I'll tell you No, what my problem is. I'll finish my question. Give me half a second. Let me finish my question. The problem is, how will you validate this? Because Prasad is a person who can walk, he can come, he can do. Tomorrow, for any reason, I may as well say that I need a representation. Now, how, as EC, will you validate this? Because he said, if they are old enough, they are not able to come. That is a valid point. I understand. யாராவது வர முடியல அவங்கள இங்கே அழிச்சுன்னு வரணும், அவங்கள அது வரைக்கும் கொண்டு வந்து விடணும்னா அது வேற. நீங்க யாரும் வர வேணாம் நாங்க சொல்லல. Sir, அது கிளியர். I'll answer you. பட் நான் ஓட் போடுறதுக்கு ரிலேட்டிவோட சேர்ந்து போய் ஓட் போடுறத பத்தி மட்டும் நான் பேசுறேன் இங்க. சரி சார், ஈஸி இருப்பாங்க, வெண்டரோட பர்சன் இருப்பாங்க. இதையும் மீறி there was a question from the MC that we don't want them to see whom we are voting for. See, nobody is going to come with you and see whom you are voting for. We are going to show you and then the person will get away. But the MC was particular that the person who is standing next to them will know who is voting. அதுக்கு அவங்க அந்த ரிலேட்டிவ் வச்சு வீட்லயே ஓட்டு போடலாம் மேம். அதுக்கு ரிலேட்டிவ் இங்க கொண்டு வந்து போட வேண்டாம். நான் சொல்றேன். இப்படி இல்ல, two wrongs does not make a right. Sir, Prasad sir, அதுக்கு ஆன்சர் வராது. ஒரே ஒரு நிமிஷம். There will be issues where
எனக்கு நெட்டு கிடைக்கல, லாகின் பண்ண முடியல, அவங்களுக்கு க்ரெடென்ஷியல்ஸ்லாம் போயிருக்கோம், யூனிக் ஐடியெல்லாம் போயிருக்கோம். அவர் போட்டாரா போடலையா நமக்கு தெரியாது. கரெக்ட்? when they come here with genuine reasons, he has to allow them. Correct? But That be the case. half a second. இங்கே சிஸ்டம் வச்சு அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா உங்களால் அவர் எது ஏழியராக அங்கே போட்டு வந்து இங்கே பொய் சொல்கிறாரா இல்லை உண்மையிலே போடலையான்றது தெரியும். வேற இல்லை சார், அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? அது தெரியாதுங்கிறது இல்லை நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா இல்லை எங்களுக்கு தெரியாது சார், சிஸ்டத்துக்கு தெரியும். இல்லை சார், சிஸ்டமுக்கு எல்லாம் தெரியாது. நம்ம லாகின் பண்ணாலே தெரிய போகுது. ஆமாம், லாகின் பண்ணால் விட போகுது இல்லை, அது ஓகே சார். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் முன்னாடியே உங்களுக்கு யாரெல்லாம் இங்கே கியாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும் மெயில் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க. அதை மெயில் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி கரெக்டா? அப்புறம் வீட்டில் நெட்வொர்க் பண்ணாதவங்க வர முடியாது இல்லைங்களா? அந்த நான் அதை பற்றி பேசவே இல்லை. நான் சொல்கிறது ஒரு சிம்பிள் கொஷின் தான். அவங்க கேட்குறது ரிலேட்டிவாக நீங்கள் இங்கே கூட்டு வாங்க, வீல் சேரில் தள்ளிட்டு வரட்டும், ப்ராப்ளம் இல்லை, அவங்களோட சேர்ந்து போய் ஓட்டு போடுறான்னு சொன்னது தான் நான் கேட்டேன். இது ஒன்று. ரெண்டாவது, 36 hours விண்டோக்கு என்ன மேடம் சாங்டிட்டி? Why 36 hours? சார் No. I'm not talking about extension. Ideally 8 hours தானே மேடம். இப்போ இதுல சார் அவன் வந்து 3 நாள் கூட ஃப்ரீயா கொடுக்குறான் சார். if you want ஃப்ரீயா கொடுக்கட்டும், நமக்கு என்ன வேணும்? if you want 24 hours also we can reduce it, no issues on that. क्वेश्चन மட்டும் கேட்டுக்கோங்க. நான் வெயிட் பண்றேன் ஆன்சர். क्वेश्चन நான் முடிச்சிடுறேன். சொல்லுங்க சார். நான் என்ன கேக்குறேன்னா, 8 hour விண்டோ தான் நம்ம யூசுவலா பிசிக்கல் பேலட். இதுல வந்து நீங்க ஆன்லைன் voting போறீங்க, ஓகே. இது வந்து எல்லா கண்ட்ரி டைம் ஜோனும் நீங்கள் கவர் பண்ணணும், ஓகே. அதுக்கு எதுக்கு 36 மணி நேரம், ஏன் 24 மணி நேரம் இல்லை நான் கேட்குறேன். ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யூ. சார் that can be reduced sir, it's not an issue sir. சார் இந்த மீட்டிங் you can sir, some people from abroad they asked me sir, initially வந்து 72 hours கூட he was ready, we brought it down to 36 hours. 36 hours வேண்டாம் சார், 24 ஹவர்ஸ்ல எல்லாரும் கவர் ஆகிடும், we can bring it down, it's not an issue. Check. Hey, good morning, unit. Sir, we can bring it down. Unit number 9095, 9B Gauri Shankar. First of all, congratulations for the team to move forward in the electronic voting process. I think wherever we are, it's still a good process to move ahead. Echo வருதுல தம்பி, echo. Okay, I think நான் தமிழ்லே பேசுகிறேன் ஃபார் பெனிஃபிட் ஆஃப் எவ்ரிபடி. இங்கே வந்து 2 பிளாட்ஃபார்ம் பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து அந்த வெப் பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம், ஒன்று வந்து ஆப் பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம். வெப் பேஸில் வந்து CDSL இருக்குது, ஆப் பேஸில் ரைட் டு ஓட் இருக்குது. அந்த ரைட் டு ஓட் பற்றி லாஸ்ட் டைமே ஒரு ஐடி கமிட்டி வந்து ஸ்ரீராம் ஈஸியாக இருக்கும்போது வி ஸ்டடிட் ஒன் அப்சர்வேஷன் அபவுட் த சாஃப்ட்வேர். அதில் சில அப்சர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். I think it will probably come to you as well. I'll read one question from that. Just want to make sure it has been taken care or not. Sir, before that, we have not chosen this, sir. No, not an issue. Parala, because since we are presenting 2 platforms here, we should know whether that has been taken care or not. No problem, sir. So in case of right to vote, what we saw, I'll read the point, then I'll explain as well. When an individual owner has multiple apartment units, single mobile number based access is extended. So one phone number, having 3 houses, it will be one single phone number. If they own 3 units, weighted voting of 3 votes can be granted. இந்த ரைட் டு ஓட் பிளாட்ஃபார்மில் அன்றைக்கி நாங்கள் பார்த்தம்போது என்ன அப்படின்னா, நான் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் இல்லை ஒரு அப்ளை பண்ணிக்கும். Their choices apply to all the 3 units simultaneously. If an individual wants to select different candidate based on the cluster where he is residing, for example, I have a joint secretary coming from cluster 1 and joint secretary coming from cluster 2 and 3. As a resident living in cluster 1, I want to choose one there, one joint secretary, rest of the 3 over here. In the mari or permutation combination pananona, it was not possible. So yeah, these 2 things. One the plan out. Valid point, sir. We are doing the comparison, and
and your point also came up. Most of them give, இப்போ 4 வீடு இருந்துச்சுன்னா 4 வீட்டுக்கு தனித்தனியாக யூனிக் ஐடி கொடுக்குறாங்க. CDSL is giving. So நீங்கள் சொல்கிற point we are addressing, definitely. If right to vote is not giving, then we will not choose them. We are in the comparison process, and your point is valid, we are taking that. சார் உங்கள் பாயிண்ட் எல்லாம் சிடிஎஸ்எல்க்கு நீங்கள் கொடுத்ததை அந்த பிபி ஓனர்ஸில் இருந்த ஃபைலை அப்படியே நான் அனுப்புனேன். சிடிஎஸ்எல்க்கு அனுப்பிச்சு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான். உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வேணுமோ அத்தனையும் அவன் கிளாரிஃபை பண்ணுறான். He will do everything what is that you want. CDSL is bit costly, but very authentic. We are giving is web-based and app-based, some reference kada. It's not. In case we discuss with Neeraj Gupta or somebody, whatever doubt you have asked 5 years back, I saw that it was in 2018 or 19 you have done that during Sobalan period, you did that exercise, correct? If I am right? Now lot of developments have come. They have developed so many things. We are interacting with in the same ninga questionnaire marubadiyum podren. In case we will be conducting another live demo with right to vote, another supplier. I request whoever is having genuine doubts, please participate, raise your, then only EC will finalize that. Yes, sir. Check. Okay, couple of, I'll just 2-3 questions more. I think you can list it down actually. It's all technical questions. You mentioned about OTP will be sent on mobile and email. It is stroke email or mobile. Is it both or? No, we have to finalize that. They cannot get OTP. Okay. Okay. In case if it is both, it should be 2 different OTP. That's the suggestion. Just take a note of it, because people can actually have common OTP, end up using mobile as well. There are units where multiple, like one single owner having multiple units. There are property brokers having multiple houses, and they may have a single email ID for communication purpose. You need to check on those data credential as well. 2 different OTP, and it makes much more authentic. And scrutinizer, you mentioned about scrutinizer in one of the area about volunteers. Who will be scrutinizer and who will be appointing that? And how do you ensure that it's transparent and also governed? And the scrutinizer, no, madam sonanga. EC team only. Okay. I think I'll pause for now. Anybody else, please? I think Shrikant waiting. Sir, I'll pass it here. Shrikant, 3046-3B. Welcome, sir. Inga naan dhaan welcome panna ungala. So the point is, voice ella idam poguda. 36 hours in சொன்னது வந்து in some way or other it may be required more than 8 hours. ஏன்னா SMS வராத ஒரு வாட்டி. There are some other net-based issues which detriment stop it. So a lot of other society meetings where I vote on e-voting, they give a longer period than a very short period. So I would support 36 or 48 hours or more than 24 hours allowing this to happen. And another point which is important is in all e-voting platforms, like it happens with my bank account. My bank is completely handled electronically. I trust my wife, so my wife has an access to my mobile phone, my anything that comes on the OTP and everything, and she essentially exercises whatever she wants to do on the bank account. The same kind of authority would go with whomsoever I hand over this mobile phone. So that is a fact of all electronic transactions. It is my responsibility to see whether I give my mobile phone to whom and whom do I authorize to use it. So அதை வந்து ஒரு அலிப்பியாக எடுத்துக்க முடியாது. எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸை நான் வந்து எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறேன். That's how electronic world is, and that has to be accepted as an inherent risk. So that would simply mean that I can give it to my daughter, who is an unauthorized proxy. I can tell her, நீ இன்னைக்கு ஓட்டு போடுமா, எல்லாம் வந்துடும், அந்த everything comes on that mobile phone, do it.
So these 2 points have to be accepted if we are going towards e-voting. Thank you, sir. Thank you, Mr. Srikanth. I was a little bit jittery because you always bowl a googly. I am very happy now. Thank you. Sir, I am Ramanathan from 17107. I am Ramanathan from 17107. இதில் ஒரு ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து மெனி ஓட்டிங் பண்ண முடியும். ஒரு ஐபி அட்ரஸ். Sir, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் சிட்டிங் இன் அ ரூம், உங்கள் ஓன் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆனால் அதே ஐபி அட்ரஸில் எந்த ஐபி அட்ரஸில் யார் போடுறாங்கன்றது அங்கே அவங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகும். அதான் இப்போ ஆனால் இல்லை நான் யூனிக் ஐடி வந்து உங்களுக்கு ஒன்று வரும், உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒன்று வரும். ஆமாம், இல்லை ப்ராக்ஸி ஓட்டிங்கை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிசல்ட்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு இந்த பர்சன் இந்த ஐபி அட்ரஸ்லேருந்து தான் போட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கான டேட்டா இருக்குமா? ஏன்னா அது அவங்க கிட்ட சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வில் ஹேவ் தட் ரெக்கார்ட். இல்லை அதை வந்து நம்ம எப்படி ஹவு டு என்ஷூர், பிகாஸ் ஒரு ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து நிறைய ஓட்டு போடலை அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி என்ஷூர் பண்ணுறது? Sir, we can check, sir, that they will, if you want it, they will give the report. இல்லை, எனக்கு ரிப்போர்ட்டுக்காக இல்லை, பட் அது எப்படி see there is a possibility that ஒரு ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து நிறைய ஓட்டிங் ஒரே சிஸ்டத்தை உட்காந்து பண்ண முடியும். That is what I am telling, sir. நீங்கள் எல்லாம் ஒரு 4 members, like-minded people sitting in a room using a same laptop. ஐபி அட்ரஸ் சேமாக இருக்கலாம் சார், பட் 4 பேருக்கு 4 யூனிக் ஐடி 4 ஓடிபி வரும் சார். ஒரே ஆளால் போட முடியாது சார். உங்களோட லேப்டாப் யூஸ் பண்ணால் அந்த ஐபி ஐடி தான் போகும். இப்போ இல்லை நான் தனித்தனியாக உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க லேப்டாப்புக்கு தனித்தனியாக போகும். இந்த ரிப்போர்ட்டை கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐபியிலேருந்து இவங்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னு வரும். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு ஆள் வந்து 10 பேரோட யூசர் ஐடியை வாங்கி வச்சுட்டு போட முடியும் இல்லையா சார்? அதுதான் டாக்டர் ஸ்ரீகாந்த் சொன்னார், தட் இஸ் அ இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் எடுத்து என் பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் போடுவேன்னு சொன்னால் பையன்கிட்ட அவர் சொல்லுவார், இவருக்கு போடுங்க, யார் சுயம் சாருக்கு போடுங்க, மரிஷாவுக்கு போடுங்க. உங்கள் டாக்டர் வேறு யாருக்குன்னா போட்டால் நம்ம எப்படி தடுக்க முடியும்? இட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு see that how it should be used. இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி, because it is wedded with your cell phone, with your IP. Yes. So it's your responsibility to give to the person to whom is reliable to you. அதை தான் பண்ண முடியுமே தவிர இங்கே நாங்கள் வைக்கிற கேஸ் கூட ஏன் வந்து லேப்டாப்பில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஈஸியாலையும் பார்க்க முடியாது, அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணுறவனுக்கு யாருக்கு போடுறாங்கன்னு தெரியாது. யாரோ ஒருத்தர் டெக்னிக்கல் ஸ்நாக்னு உள்ளே வந்துட்டார், அவர் அங்கே போட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டார், இங்கே ஒரு நம்ம பேலட் சிஸ்டம் வைக்கிறோம், அங்கேயும் போட்டார்னா டபுள் ஓட்டிங் ஆகிடும். தட் இஸ் வை சிஸ்டம் உள்ளே போனீங்கன்னா அது துப்பிடும். ஏற்கனவே நீ போட்டாச்சு, போட முடியாது, அவ்வளோதான். ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் வந்து எந்த ஃபைனல் ரிசல்ட் வி ஆஸ்க் சார் இந்த ஐபிஎல்லாம் யார் போட்டிருக்காங்கன்னு யூ கேன் கெட் இட். ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்ஸ். சொல்லுங்கம்மா. Marisha. Yeah. Thank you. Okay. Now, see, first of all, the election process that you have mentioned here is a bit different from what the EGM notice format. In the EGM notice, Tower 28-20031. So, this process, இது வந்து நீங்க EGM noticeல ஷேர் பண்ணல. இது டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ நான் சொல்கிறேன், ஜஸ்ட் an observation. You want to add some comments later. ரெண்டாவது, bylaws allow e-voting, I mean manual voting, paper ballot. Bylaws allow that. That is an interpretation. So paper ballot is allowed by bylaws, and it was also allowed as per the resolution, bylaws amendment resolution passed at the AGM. So manual voting with paper ballot is allowed by bylaws as well as the resolution passed in the recent AGM. So here you are disallowing it explicitly. That's wrong. Both have to coexist. If you want this way, then bylaws has to be amended. And this is not a bylaws amendment meeting. This is a different purpose. So you have to allow manual voting by side. ரெண்டாவது வந்து secret ballots, it's saying that secret ballot, who I voted will be known to none. Okay, but
the vendor will know. It is whether level 1, level 2, level 3, level 5, anything. But somebody knows in this world, you know, out of 7 billion population, somebody knows who I voted for. If they want, they can retrieve it. And that is not secret ballot. Nobody should be able to know. So when I vote for, you know, Chakrapani, you know, that vote should go into the system, but it should be de-linked. Who I voted, Chakrapani and Sriram, that link should be de-linked in the system. நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமாக தான் பார்க்கணும். நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்ரீராம் ப்ளஸ் சக்கரபாணி அந்த 2 பேர் அது இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போகக்கூடாது. அப்படி போச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் சீக்ரெட் பேலட். யாருக்கோ தெரியும் அது தெரியக்கூடாது, வெண்டாருக்கும் தெரியக்கூடாது. ஸோ அதுதான் நீங்கள் ஹேவ் டு என்ஷூர் தட். அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் பிட் கன்சர்ன்ட் அபவுட் திஸ் கியாஸ் மேனுவலி, யூனோ த கியாஸ் தட் யூ ஆர் going to, you know, place in the, you know, physically here, you know, and you are saying that it's going to be managed by the vendor, right? It's a vendor managed kiosk. So we want election committee to conduct the meeting, not vendors. Okay, so it's a lot of, you know, manipulation may be possible. See, there should not be any possibility. Nobody is going to manipulate anything, but even there should not be any possibility of, you know, justice should also only be, you know, seen. It should be also be seen. It should not only delivered, it should also be seen. And the மாதிரி இந்த பாசிபிலிட்டியை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். அந்த மேனிப்புலேஷனோட பாசிபிலிட்டி இருக்கக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். தேங்க்யூ. So the point you said about the vendor being manipulative, in the point there was a resident who said we don't want the EC to be there. You will manipulate. You will want more votes for this person. So how do we solve this? One half says we want this, one half says we want that. So that point is already taken, sir. We have already spoken to the vendor. This meeting is basically to see what are the critical points we have to follow and which vendor will be more favorable to that. That is the reason for this meeting, sir. So, but I want these points to be noted down in the resolution, because it's very important. See, we trust EC. See, the management has formed the EC election committee. We trust it to be neutral. Okay, we don't trust vendors. So that, you know, how you are going to manage this whole kiosk is something, it has to be very transparent, and how this secrecy, everything has to be ensured. And எப்படி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அந்த ப்ராசஸில் கொண்டு, see, the whole process should be as part of this meeting. எந்த ஆப்பா வெப்பா என்ன எக்ஸாக்ட் ப்ராசஸ், காம்ப்ரஹென்சிவ் ஓடிபி கௌரி சங்கர் கேட்டார், அது ஓடிபி டிசைட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. எப்படி, you know, so it has to be decided. So all these decisions should already been made here, and this meeting should have been conducted. No, there should be no ifs and bits and gray areas as part of this meeting, because based on this whole knowledge, comprehensive holistic knowledge only, we can vote here yes or no. Gray areas vechna engalaal vote poda mudiyadhu illaya? Yeah, please. Okay, let's assume we will say OTP based. Hello. So let's assume if we say OTP based or email based, that's why I put the stroke. Tomorrow another committee comes. For some reason they don't want OTP, they want only email. So what will you amend in the bylaw? What will you say in the bylaw? Will you, if you're going to say, sir, next election la somebody else comes, they want to modify this. If you don't give room for anything else, we are not giving a broad leverage. It's only 2. You either choose OTP or this. And this meeting, if we had already finalized, that will be a different meeting. Hello. Yeah. Hello. No, Prasad. If for some Vanakkam. reason somebody is, for some reason, the next people who are going to come want to use some other mode, means not among 10, just 1 or 2. That is the reason we have put it there. Not because, it's not like we have given you 10 options and say we are choosing one among this. And the other thing, sir, one more reason, one more answer I have to give for Mr. Sriram. You were asking what we sent was different. If I am going to present the whole thing here, we have to sit the whole day here. So I've just picked up the main points and put it here. We don't mind. No, that process was briefer than this. That was too brief as part of EGM notice. Okay. For example, kiosk was not mentioned in the EGM notice. I see here only. Sir, thoughts are revolving. That's why we said we have not finalized. EGM notice. No, sir. Marisha, 20C 201411.
Sir, first of all, congratulations for the interim team for their first EGM meet, and also many congratulations to the EC committee to bringing up to this stage, this e-voting process. Sir, என்னோட டவுட் இன்னைக்கு நம்ம ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் ரைட் டு ஓட் ஆர் சிடிசிஎல் அதை நம்ம இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு என்ன ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவோம் சார்? ஏன்னா இன்னைக்கு ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? அதோட கரெக்ட் அந்த மெத்தடாலஜி வந்து நம்ம எதுன்னு தெரிஞ்சு நமக்கு ஓகே விச் திஸ் இஸ் ஓகே அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். பட் நம்ம இன்னும் நம்ம அது ரெண்டில் எது அப்படிங்கிறதே ஃபிக்ஸ் பண்ணாதப்ப இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி எப்படி சார் நம்ம போவோம்? அது தட் இஸ் மை நோ மேடம் நோ இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். என்னோட இன்னைக்கு வந்து இது வந்து வெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம பைலால போட போறது இல்ல. Correct. Only the process has to be approved in the general body as per the bylaw statement. Which process, sir? That process is common for both. இல்லையே சார். So right to vote வந்து ஒரு app based சொன்னீங்க, CDSL is web based சொன்னீங்க. So we have to fix either of the one இல்லையா? That is what I'm saying. இல்ல இப்போ Excuse me, sir. Sir, Prasad. Prasad. Sir, please. Sir. 1 second, sorry. Sir, Sir, அமைதி. கேளுங்க மேடம். அதாவது what we have verified with the CDSL is what all not available with right to vote, we have sent the same Excel file to CDSL. He has answered everything. It is not easy duty to finalize the vendor. There is a vendor committee. We have given all the details to vendor committee. It depends on the price. It depends on the credibility. So many things. So easy கேட்டிங்கன்னா CDSL போலாம். அவ்வளவுதான் finished. அதுதான் சார், அது நம்ம இங்க போட்டு இப்ப ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோமா? CDSL போறோம். நீங்க ரெண்டுத்தையும் thrash out பண்ணி என்ன சொல்றீங்கன்றது வியூஸ் எடுக்கணும்ல. கரெக்ட். அது நம்ம இவாலுவேட் பண்ணணும் இல்லையா சார்? ஃபர்ஸ்ட் இவாலுவேஷன் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து சிடிஎஸ்எல் தான் இதோட ப்ராசஸ் இதெல்லாம் போது தானே நமக்கு புரியும் சார். ரெண்டு இப்போ சொல்றீங்க which to takeங்கிறது நமக்கு அது இதா இருக்கும்ல சார்? யா கரெக்ட். இதுவே நீங்க ரைட் டு வோட்னா சில பாயிண்ட்ஸ் அதுல இல்ல. அதே மாதிரி CDSL gives us continuous monitoring. They will sit with us the whole voting period. இதெல்லாம் இருக்கு. So if you're going to ask us any doubts, we will tell you on which one is what. Then finally we can decide. You tell us. So we are going to decide that whether it is CDSL or right to vote here. No, not CDSL or right to vote. Web based or app based. Okay, fine. We are going to decide that here. இன்னும் நம்ம Yeah. Thank you so much. வணக்கம். ராஜசேகரன், டவர் 3B 3067. மருத்துவர் ஸ்ரீகாந்த் சொன்னதை நான் ஆமோதிக்கிறேன், வழிமொழிகிறேன். ஒன்று. இரண்டாவது, நம்மளுடைய அந்த பீஸ் கமிட்டி கூட்டத்தில் ஏற்படுத்திய உடன்பாடு என்னவென்றால் இஜிஎம்ஐ அழைத்து இ-வோட்டிங் பாஸ் செய்ய வேண்டும். இதை உட்கார்ந்து பஞ்சாயத்து செய்வது பீஸ் கமிட்டிக்கு எதிரான ஒரு செயலாக நான் பார்க்கிறேன். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீர்கள், நான் பேச அனுமதி கொடுங்கள். எனக்கு இசியோ திரு அண்ணாமலை அவர்களோ கௌரி சங்கர் அவர்களோ எல்லோரும் நண்பர்களே. இன்றைய அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நான் அமர்ந்து கொண்டு பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது எதை நாம் தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம் என்பதுதான் இந்த கூட்டத்தின் அஜெண்டாவாக இருந்தது. அப்படி இருக்கும்போது இதை விவாதம் செய்து வாக்குவாதம் செய்து எதிர்வினையாற்றி தடுப்பதாக இருந்தால் இந்த கூட்டத்தை ரத்து செய்து விடுங்கள். இதை அந்த இல்லை தாழ்மையான கருத்து, எனக்கு யார் மீதும் விருப்ப வெறுப்பு கிடையாது. ஒரு ஸ்ரீராம் போல கௌரி போல தான் நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி 2613 பேரும் பங்கெடுக்க வேண்டும் இந்த தேர்தல் திருவிழாவில். அதற்காக நாம் எந்த வழிமுறையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமோ அதை சரியாக தேர்ந்தெடுப்போம். இதை முட்டுக்கட்டை போட்டுக்கொண்டே போனால் இதற்கு ஒரு விடிவு காலமே வராது. அவர்களே தொடர்ந்து பேசாமல் நாம் ஒதுங்கி விட்டு மற்றவர்களிடம் கொடுத்து விட்டு போகலாம். இது அப்படி இல்லை. உங்களை நம்பி இல்லை கடைசியில் சொன்னதுதான் இல்லை சரியான வழியாக இருக்கும். இல்லை நான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து,
இதை நான் விதண்டாவாதத்துக்காக பேசவில்லை. இதை நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு சரியான ஒரு கன்சென்சஸ் ஏற்படுத்த வேண்டும். அதை விட்டுவிட்டு வீம்புக்குனா ஏதாவது ஒரு கேள்வியை கேட்டு முட்டுக்கட்டை போட்டுக்கொண்டு இருப்பது சரியாக இருக்காது. நம்ம வந்து கம்யூனிட்டிக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். தனிப்பட்ட எனக்காகவோ இல்லை டாக்டர் சசிக்காகவோ டாக்டர் சக்கரபாணிக்காகவோ டாக்டர் ஸ்ரீகாந்த் எல்லாருமே டாக்டர் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே டாக்டருங்க, அவங்க தொழிலில் அவங்க டாக்டராக இருக்கிறாங்க. அதனால் அப்படி இருக்கும்போது அப்படி வச்சுக்கலாம். எல்லாருமே அறிவாளிங்க. ஒரே ஐன்ஸ்டீன், ஷேக்ஸ்பியர், எல்லாருமே பிளாட்டோ கிட்ட மொத்த பேரும் கேள்வி கேட்குறாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே வந்த உடனே எனக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. நான் தாழ்மையாக கேட்குறேன், இதை வந்து நான் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றால் 2613 பேரும் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்றால் ஓட்டிங் தான் ஒரே வழி என்று ஒப்புக்கொண்டோம் அனைவரும். சரியா தவற மாண்புமிகு கௌரி அவர்களே? இல்ல ஓட்டிங் நம்ம போறோம் ஒற்று எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு வந்து நீங்க சார் நீங்க ஓட்டிங் போடுங்க போடல ஏதாவது பண்ணுங்க. காலையில வந்து சாப்பிடாம உட்கார்ந்துக்கிறோம், கீதத்துல சொல்லிட்டு வந்துக்கிறோம் டிஃபனுக்கு. இந்த நிலைமையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம். இப்போ இதை உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம சாயந்தரம் வரைக்கும் டாக்டர் மருத்துவர் சசி அவர்கள் சொன்னது போல இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம். இதை நாம் ஓட்டிங் போய் இதை நடத்தி முடிங்க, அப்புறமா எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இதுல வந்து டாக்டர் மருத்துவர் ஸ்ரீகாந்த் சொன்ன மாதிரி இதுல குறைகள் இருக்கும். எதுவுமே வெண்டாருக்கு தெரியக்கூடாது. யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாரு வெண்டாருக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னா வெண்டாருக்கு தெரியாம இருக்க முடியும். நான் காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப்ல செக்ரட்டரியா இருந்திருக்கேங்க. அங்க சிடிஎஸ்எல் தான் நடத்துறான். வெண்டாருக்கு தெரியும். சப்போஸ் நான் கேஸ் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யார் ஓட்டு போடணும் கோர்ட்ல வந்து கொடுக்கணும். கரெக்ட் கொடுக்கணும். வெண்டாருக்கு தெரியாம அவன் ஆகாயத்துல இருந்து சேட்டலைட்ல ஆபரேட் பண்ணுவான். இல்ல அத தான் நான் சொல்ல வந்தேன். let us be pragmatic in understanding situations. ரைட் ஓட்ல இருக்கிற ஓனரையும் கேட்டேன், அவருக்கு யார் போடுறாங்கன்றது தெரியும். சார் ஒரே நிமிஷம் ஐயா இருங்க. மருத்துவர் ஸ்ரீராம் அப்புறம் பேசட்டும், மருத்துவர் சக்கரபாணி அப்புறம் பேசுங்க. நான் ஒரு தாழ்மையான கருத்து என்னன்னா, வெண்டாருக்கு தெரியக்கூடாது, இவனுக்கு தெரியக்கூடாது, அவனுக்கு தெரியக்கூடாது, பேசாம இந்த ப்ராசஸே பண்ண இதெல்லாம் இருக்கும். there is lacuna, nothing is 100% fool proof in anywhere. அப்படி பார்த்தா ஒரு கோடி லாஸ்ன்னு கொடுத்தாரு, அவர் விட்டோம்ல, கட்சியில் எரர்ன்ட்டாரு. ஸோ அதெல்லாம் பிரசாத் சொன்னது நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம். see this is how the system works, we take it forward. பிரசாத் ஒரு கோடி சொன்னார், எங்க ஒரு கோடி அடிச்சுன்னு போயிட்டா நான் சொல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே there is some kind of மருத்துவர் ஸ்ரீகாந்த் சொன்னது கரெக்டு. இந்த மாதிரி சின்ன விஷயம் விட்டு கொடுத்து இது எல்லாரோடைய நன்மைக்காக நம்ம செய்யணும். அதை விட்டுட்டு சும்மா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இது விளங்காது. தாழ்மையான கருத்து. எனக்கு கேள்வி கேட்பது நம்மளோட உரிமை. ஆனால் இதை நாம் வந்து 2613 பேரும் இந்த திருவிழாவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்றால் நாம் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஈஸியை நம்பி நம்ம விட்டுட்டோம் போனோம். இதை தடை பண்ணால் இப்போ விட்டுருங்க, மீட்டிங் கழிஞ்சு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போகலாம். அதை விட்டு இன்னொரு மீட்டிங் வைங்க, இதெல்லாம் விளங்காது. ராஜசேகரன் அவர்களே, சார் ராஜசேகர் சார் உங்க பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்களா? இல்லை நிறைய இருக்குது சார், நான் சாயந்தரம் வரைக்கும் பேசுவேன், அது எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு மாண்புமிகு வேற முறைகிறாரு. ராஜசேகரன் அவர்களே, உங்கள் கருத்தை கவனிக்கத்தக்கதே. தயவு செய்து அமருங்கள். நெடிய காலம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. காலம் கடந்து கொண்டிருக்கிறது. இனி சந்தேகம் இருப்பவர்கள் புதியவர்கள் கேளுங்கள், கேட்டவர்கள் I want to give ஒரு clarification. புதிதாக கையை உயர்த்துபவர்கள் எழுந்து நின்று கருத்தை சொல்லுங்கள். ஏற்கனவே பேசி முடித்தவர்கள் அமருங்கள். இல்ல ஒரு கருத்து சொன்னார். ஏன்னா அவர் சொன்னதை நான் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கும். அவர் வந்து யாரெல்லாம் ஓட் போட்டாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சே ஆகணும். அதெல்லாம் ஓகே. யாருக்கு ஓட்டு போட்டாங்க, யாருக்கு ஓட்டு போட்டாங்க பற்றி தான் நம்ம பேசணுமே தவிர யாரெல்லாம் ஓட்டு போட்டாங்கன்னு லீகலாக தெரியணும். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. யாருக்கு ஓட்டு போட்டாங்கன்னு தெரியக்கூடாது, வெண்டாருக்கும் தெரியக்கூடாது தான் என்னோட கருத்து. உங்கள் கருத்து மருத்துவர் ராஜசேகருக்கு அது இல்லை, மருத்துவர் ஸ்ரீராம் சொல்றது அதாவது போலீஸ் வருவான் அடிச்சு காப்பான் சொல்லாத அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதை சொல்றாரு. அதெல்லாம் கிடையாது. வெண்டாருக்கு he will be aware of யாருக்கு போட்டா. அதான் that is how the system. நாளைக்கு நான் போய் கேஸ் போடுறேங்க, மருத்துவர் சக்கரபாணி மேலேயும் மருத்துவர் சசி மேலேயும் கேஸ் போடுறேன், ஃப்ராட் பண்ணிட்டாங்கன்னு. அப்ப அவங்க வெண்டாரை கூட்டிட்டு வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல கோர்ட்ல. ஐயா அமருங்கள். ஐயா நீங்க சொன்னது போல தமிழிலே பேசினேன். அதுவும் உங்கள் கருத்து கண்ணை திருப்பினும் குற்றம் என்றால் நான் எங்கே செல்வது? உங்கள் கருத்து பரிசீலிக்கப்படும். ஐயா உங்க கருத்து மாண்புமிகு பொதுக்குழு உறுப்பினர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் கையை உயர்த்தி தம்பி அங்க யாரோ ஒருத்தர் கேக்குறாங்க. இங்க கேட்கலாம் சார், கேட்கலாம் சொல்லுங்க சார். இப்போ சொல்லுங்க ராமமூர்த்தி. இல்ல 2-3 பேர் பின்னாடி கை உயர்த்தினா அவங்க கொடுத்துட்டே வராங்க. சொல்லுங்க
சரி ஓகே Definitely. ஐயா ஐயா அமருங்கள் அமருங்கள். வாக்குவாதத்திற்கு இடமில்லை, வாக்குவாதத்திற்கு இடமில்லை. சார் பிரசாத் சார், அடுத்தது எங்களோட கேப்பபிலிட்டியும் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட கேப்பபிலிட்டியும் 5 days. ஆனால் ஆஸ் பர் பைலா 21 நாள் டைம் இருக்கு. ஆனால் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு, இல்லை இன்னைக்கு ப்ராசஸ் தான் சார் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறோம். ப்ராசஸ் தான் ஃபைனலைஸ் சார். பாயிண்ட் த்ராஷ் அவுட் பண்ணால் தானே தெரியும் சார். இப்பொழுது மாண்புமிகு உறுப்பினர் சுதா பாலா அவர்கள் பேச அனுமதிக்கிறேன். அமைதி. மாண்புமிகு சுதா பாலா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். பேசலாமா சார்? மதிவாணன் 6041 சார். இவங்க சொன்னதில் என்னன்னாக்கா, அந்த ப்ராசஸ் திரும்ப ஸ்க்ரீனில் கொண்டாடலாம். ஈச் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட் சொல்கிறாங்களோ பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். அண்ட் வாட் எவர்ஸ் அமெண்ட் பண்ணிவிட்டு தட் வி வில் டிஸ்கஸ். தட் வில் பி ஈஸியர். இப்போ அவங்க வெப் பேஸ்டாக ஆப் பேஸ்டான்ற ஒரு சின்ன அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போதைக்கு இது இருக்குது, எதை இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கன்றீங்க. ஸோ அங்கே என்னோட ஒப்பீனியன் சார், பர்சனலி I feel we should not close this. For example, tomorrow somebody, process is not a big different process. It's the same. ஒரு இடத்துல போட்டோ காட்டுவான், ஒரு இடத்துல நம்பர் காட்டுவான், whatever. The process is the same. You go to the vending machine, you land in a page, unique ID will be given, your particular event will be created. If it is for P.B.V., president, vice president, treasurer create பண்ணுவாங்க. You go choose it. இதுதான் process. Agreed ma'am. You tell me what more is in process. Agreed ma'am. Agreed. Your point is correct. What they're telling is, one minute sir, we have told you it is encrypted. Okay, we have told you it's OTP or email based. We have told you there is both web based, and if you want to shorten this and put in the bylaw that it is only web based, tomorrow we will say there is something wrong with this. Somebody finds something wrong, they want to use something else. So why are you limiting that? Let me quickly answer. Ma'am, I'm not limiting anything. You have two choices right now. All that I'm saying is the choices are being narrowed down today, voted and completed. The process. Exactly what I'm saying. உங்கள் கருத்துகள் பரிசீலிக்கப்படும். அமருங்கள் சார். இல்லை மேடம் என்னுடைய இல்லை மேடம் Can I have silence please? Hang on, 1 minute. Excuse me, ma'am. Excuse me, sir. Everyone. Can I have 2 seconds of silence, please? 2 seconds of silence. We are all here for a productive meeting. Let's try to close it amicably. I want Shashikala ma'am to continue and let's hear from her. Okay? Thank you so much. See, let's have the main points. E-voting is accepted already. Now, in the bylaw, should we include app-based or web-based? We'll vote for that. Okay? Sorry, not the bylaw. You're not the bylaw. Process. Process. Process with the bylaw. Process, we will take individual points. அதுல இது வேணுமா அது வேணுமா ரெண்டும் வேணுமா அவ்வளவுதான். ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லாமா? But this meeting is Are we talking the same thing here? Are we talking the same thing here? Madhi sir, Vanisha, can we just move on?
How do we do this now? What do you want to do? Okay. Let's do that, please. அன்பு Sir, என்னெல்லாம் points? என்னெல்லாம் points? திரு மாண்புமிகு உறுப்பினர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் தன் கருத்தை சொல்லலாம். ப்ளீஸ் சொல்லுங்க சார். இல்ல அவர் பேசிடட்டும். இல்ல ராமமூர்த்தி சார் அவர் பேசிடட்டும். Sir, I have been raising my hand for quite some time. Will I get the opportunity to talk? Thank you. I am Rukmini Sudha Balakrishnan, 20142-20A. We are discussing about secrecy, living in a world where if I have a smartphone, my privacy is gone. I talk something in the presence of a smartphone, and the next moment I'm getting links. That is the world we are living in, and we are talking about secrecy. Secrecy again has been emphasized as it is in an encrypted mode. You have WhatsApp. We all talk in WhatsApp. We share screenshots. It is again and again coming in that as a warning or a statutory message that your data is encrypted. We are ready to believe that, but we are not ready to trust a system where e-voting is in practice in India. We all are shareholders in various companies. We all do e-voting in the general bodies. Yet, when that system is coming into our campus, giving an opportunity to all the 2,613 voters or members, we have so much to question about it. It's very, very disheartening. I would like to record this here. Thank you. ராமமூர்த்தி அவர்கள் பேசுங்க. ராமமூர்த்தி அவர்கள். ஹலோ அம்மா. சார் அடுத்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு. அவர் பேசுங்க உங்களுக்கு. பேசுங்க. Hello. பேசுங்க. Hello. I am Ramamurthy. Ramamurthy sir, can we have silence please? We cannot do this like school. Please. 6071. Please help me. Please help me here. Can we hear him? Hello. Thank you. Yeah. Sir, I have a few technical questions. We are not decided yet the right to vote, but I wanted to know few questions. First, what data we are going to share to the vendor to create a unique ID? Number two, the unique ID can be created virtual ID by the user themselves. Number three, we want to have a multiple authentication, at least dual authentication with three options: email plus cell phone or two email IDs, whichever is option. This three is possible. Number four, all the voting should be stored in the database using the user created virtual ID, so that nobody will know with the virtual ID unless the user gives his key. You won't know what is the ID, what they voted for. So the secrecy is maintained. These are the important things about this thing. This is the basis which you already decided, so that we can choose the software. If we do not have those fundamentals, it is very difficult to choose any software. Do we have these details? Because the IP is not possible. Inside PPV, if you vote, you will get only 4 IPs, either Tata's or Jio or Airtel, because they will not give you each one individual IP. One IP is shared by all of us. So this is my question. This is purely technical. If anybody can answer, I'm happy to join the Sir, I didn't listen to that. What was that? Sir, sorry, I was here. Can you please repeat, sir? Sorry. Yeah? I understood one question. Yes. I'm Ramamurthy from Tower 6, 6071. Sir, you said you were asking about the list. So we I'm
I'm just asking, you are not decided the software. We want to know what are the personal information you are going to share to the vendor to create a unique ID. The phone Have you number, got it? I don't mind what you have. the phone number and email ID of the individual owners. Flat number, name, email ID and your cell number. Only two data. You need to add one more. Because the reason is, if you want to use a dual authentication, like somebody said, if they cannot get it in mobile or this thing, they can use 2 emails for authentication. They are not accepting 2 emails. Oh, see, because if it is today's IT world, nobody does a single authentication. We need to have a dual authentication. There are 2 ways of doing it. One is when we are not going to store our flat number or our name in a database as an ID who voted. We can create a virtual ID like a virtual card number by the user themselves. Like when you are there, you can create with some 4-digit code. It will create a virtual ID which can be stored in the database. So to whom you vote, nobody will find out unless you give your phone number ID. Sure, sir. We That will discuss with the Security, vendor. like gentleman asked, Yeah. I don't want to know whom I voted for. Correct. Number 1. Sir, sure, sir. We will check with the vendor, sir. This is possible, and it is possible in right to vote. In others, there are a lot We of... have not checked that, but we will check with that. Yeah. சரி சார் நன்றி Sir, நன்றி sir, I am writing down the points under which we have to vote. Thanks, sir. Your point is noted. We will verify with the supply provider and we will come back to you, sir. Thank you. மாண்புமிகு உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் அவர்கள் பேசலாம். ஹலோ, இங்கே நம்ம இன்னைக்கு கூடியிருக்கிறது வந்து அமைதி. இங்கே நம்ம வந்து கூடியிருக்கிறது வந்து இன்னைக்கு எலெக்ஷன் ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி முன்னாடி போகிறதுக்கு கூடியிருக்கோம். ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு வந்து 2 ஐட்டம் வந்து ரெடியாக இருக்கணும். ஒன்று வந்து 4181 வைத்தியநாதன், 2 ஐட்டம் நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். ஒரு ஐட்டம் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க தட் நீங்கள் வந்து 2 கம்பெனிஸை வந்து நீங்கள் ஷார்டன் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் எங்களை யாரையோ செலக்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க. பண்ண சொல்ல Sir, can I, அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன். I am writing down the points we have to vote for. For example, whether we need an app-based or web-based. For authentication, do we need dual? Do we need email or OTP? Voting window, how long do we need? Manual kiosk, do we need or not? If anybody wants to add anything, we can add in the process and vote for all these points. Madam, again, I just repeating the question. What I am saying is that what I understood from the common meeting that we had, we have, for variety of reason, we have zeroed in on the people who gave the presentation. Correct? No, Is it sir. right? No. No, sir, because today we have to discuss with you. For example, if one of the app-based says, I cannot give you this, whatever we have decided, then we can't take them. Correct, madam. So the meeting today is to decide I don't the want process. this to be a stumbling block. I don't want this to be construed as I'm putting a spoke in the wheel. I'm being very clear. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, ஒரு கம்பெனி வந்து நமக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு, இன்னொரு கம்பெனி நமக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலை. சார், நான் கேட்குறது, நான் ஈவன் ஆஸ் அன் எம்சி மெம்பர் ப்ரீவியஸ்லி ஐ ஹவ் நாட் சீன் இட். பழசு நீங்கள் ஓபிஸ்க்கு பண்ணியிருக்கீங்க, இது வந்து பப்ளிக்கு பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ பப்ளிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் ஆயிருக்கு. ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டிசைட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துட்டோம் தட் நம்ம வந்து எலெக்ஷனை சீக்கிரம் கண்டக்ட் பண்ணணும். ஐ பெக் டு டிஃபர் வித் ராஜசேகர் சார். காணுமே, சரி. அந்த பீஸ் கமிட்டி மீட்டிங்கில் நம்ம இஜிஎம் நடத்துகிறோம், ஏஜிஎம் நடத்துகிறோம்லாம் பேசலை. பீஸ் கமிட்டி மீட்டிங் வந்து நம்மள 4-5 பேர் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து கையெழுத்து போட்டோம். அதில் அது ஆன் ரெக்கார்ட் இருக்குது. அதில் எலெக்ஷன் நடக்கிற வரைக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு இன்ட்ரீம் கமிட்டி பற்றி தான் பேசியிருந்தது. ஸோ வி ஆர் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அண்ட் வெரி ஏர்லி எலெக்ஷன். தட் இஸ் வாட் இஸ் த திங். ஸோ இன்றைக்கி நமக்கு என்ன இருக்கணும் கையிலன்னா, இந்த 2 பேரில் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 2,
vendor committee, are they prepared? Or vendor committee already evaluate பண்ணிட்டாலா? இப்போ என்ன சொல்கிறது, அவளோட என்ன காஸ்ட் ஆகும் என்னங்கிறத வந்து ஒரு இவாலுவேஷன் ஆயிருக்கா? அது ரெண்டும் ஆகலைன்னா இன்னைக்கு இந்த ஏஜிஎம்ல நம்ம என்ன டிசைட் பண்ண போறோங்கிறது தான் ஒரே கேள்வி. Sir, again I am clarifying, we are not here to decide the vendor. We are here to decide the process, based on which we will choose the vendor. For example, every vendor, sir, every vendor is ready to do the election within a week. Madam, in such a situation, I am telling you, with a large community of people who are not tech savvy, we are not tech savvy, right? ஒரு பெரிய group tech savvy இல்லாத பட்சத்துல, you only have to say, I propose this and we have to go ahead. You can't give, you can't say that you know against Sir, you are not allowing. Just say one person, அவளை நீங்க செலக்ட் பண்ண சொல்லுங்க, நாங்க முன்னாடி போயிட்டே இருப்போம். Why so much of confusion? Because even after giving, there are so many questions, sir. How can we proceed like that? பேசுங்க, நீங்க பேசுங்க. Point taken, sir. Vaidhi sir, thank you very much. Sir, I want to... Prasad. இல்லம்மா, Sir, அமைதியா இருக்கணும். மேடம், அமைதியா இருக்கணும். Silence, please. மேடம், புதியவர்கள் பேசட்டும், வாய்ப்பு தருகிறோம். பேசலாமா? அவர் பேசலாமா? பேசலாம். ஒரே ஒரு அமைதி. I think you people have done a real hard work. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க. But the entire hard work is going to go waste because you people have not come with a clear agenda or planning how to conduct the e-voting. Because ஒரு நிமிஷம், let me finish. See, you should have come with a clear plan that இதுதான் e-voting பண்ண போகிறோம், இதில் எது வேணும்னு கேட்கலாம். இப்போ இங்கே வந்துட்டு you started a debate now, இது பண்ணலாமா, அது பண்ணலாமா, அது பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாதுன்றது. This is not the way e-voting is going to work. If you are going to set a process, you should have process 1, A or B. இந்த ஓணுமா இது ஓணுமான்னு சொல்லிட்டு பண்ணிக்கணுமே தவிர அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணலாமா, நாங்கள் அது பண்ணலாமா, அங்கே போகலாமா, இங்கே போகலாமான்றது it doesn't work well. Please have a clear cut இது plan for e-voting and then you can have called for a EGM and got an approval. That will be right process in fact. So, sir, for example, if I am going to say, Gauri Shankar sir, one minute. I want to speak. மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் பேசலாம். மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஸ்ரீகாந்த். மேடம், சார் கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தீங்கன்னா எல்லாரும் கேட்கலாம் சார். யாருக்கும் கேட்க மாட்டேங்க சார். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். Will you be okay if we choose one vendor and say let's go with it? Will you be okay? Sir, shall we go ahead with web-based and that with CDSL? If you all agree for it, we will go ahead with that. Sir, 1 minute. Chakrabarti sir. Sir, 1 minute, sir. 1 minute, sir. Sir, yes, sir. 1 minute, sir. Yes, sir. I'm just here to ensure that we all hear everyone. Right now, we are not able to hear everyone. So, Chakrabarti sir, you were saying something. Yeah. Please go ahead. Sir, நான் பேசணும் சார், ரொம்ப நாள் ஒரே நிமிஷம். Sir, I am Krishnan, owner of 1312-7. சார், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் படிச்சுட்டு வரல. நீங்கள் பேசுறதை வச்சு மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நான் சொல்கிறேன். ஒரு ரெப்யூட்டட் ஃபேமு, அந்த ரெப்யூட்டட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கணும் நமக்கு. அடுத்தது செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஓட்டருடைய ப்ரைவேசி அண்ட் செக்யூரிட்டி டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்றது எனக்கு புரியுது. அதனால் அந்த வாட்டர் சேஃப்டி இதுக்கோசம் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குவோம். நாங்கள்லாம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இது இருக்கும்போது செக்யூரிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் யாரை நீங்கள் வெண்டார் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறீங்க, எந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றது வித் செக்யூரிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் ஆன் வாட்டர்ஸ் ப்ரைவேசி அண்ட் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனுக்கு கொடுங்க மேடம். தட் இஸ் மை ஒன்லி சஜஷன். சார், இந்த எல்லா சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் ஒரு NDA சைன் பண்ணுறோம் சார், நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட். நமக்குள்ளும் P.B.V.F.O.W.A அவங்களுக்கும் சைன் பண்ணுறோம். அதை வச்சு அவங்க வெளியில் யாருக்கும் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது, லீக் பண்ணக்கூடாது. ஒரு இது அடுத்தது இதெல்லாம் என்கிரிப்ட் பண்ணி அவங்க உள்ள டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிடுறாங்க. நாளை பின்ன ஏதாவது ஒரு கேள்வி வருது அப்படின்னா டோட்டலாக என்கிரிப்ட் பண்ணி அதை டீக்ரிப்ட் பண்ண முடியாமல் நிலையில் இருந்ததுன்னா ஹைகோர்ட்டு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு யார் கேட்டாலும் நம்மளால் டேட்டாவை கொடுக்க முடியாது. அதனால்
அவங்க ஒரு சிஸ்டம் வச்சு தே ஹேவ் வேரியஸ் லெவல் ஆஃப் ஆடிட்டிங், லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3. இந்த வந்தாலும் கூட பார்க்க முடியாது. கோர்ட் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்ததுன்னா தே ஹாவ் டு கோ த்ரூ அண்ட் see it. அவ்வளோதான். அதோட இந்த சீக்ரசி இஸ் மெயின்டைன்ட். அவன் இந்த வேலை முடிச்சுட்டு ப்ரிஸ்டேஜ் முடித்தவொடனே இன்னொரு எஸ்டான்ஷியா போவான், கோல்டன் ஒப்புலன்ஸ் போவான். இதை பார்த்துட்டு அவன் உட்காந்துருக்க மாட்டான், அவனுக்கு வேலை கிடையாது. தட் இஸ் வை ஈசி சேர்பர்சன் வந்து அங்கே உட்கார சொன்னாங்க. வி செட் we will keep aloof, we will sit outside, separate company secretary from legal counsel, they will sit and monitor it. This is the thing, we have created it. Another thing, chaos வைக்கிறது கூட இன்னொரு ஆள் அவன் பார்த்து அவன் போடுறத பார்த்துருவான்னாங்க. அவர் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலில் யார் இருக்கோ அவரை கூட வந்து போட்டுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 78 இயர்ஸில் கூட கண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஏஐ போய் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்காரு. இங்கே இருக்கிறது எலைட் கம்யூனிட்டி. நான் கூப்பிட்டா கூட கியாஸ்ட்ல எவன் வருவான்னு யார் வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. வந்த ஒருத்தர் 2 பேருக்கு என்ன சிஸ்டத்துல என்ன அவங்க கான்ஃபிடென்ஷியல் லெவல்ல இருக்கோ இதை போட போறோம் சார். we are very much confident that this system will definitely go to all the members in the community. Sir, that's why I told reputed vendor or reputed platform இருக்கணும்ன்றது தான் with certification. one thing, one more thing, பேங்க்ல OTP பணத்தையே நம்ம கையாளுன்னு இருக்கிறோம். அந்த ஓபி எனக்கு பேங்க்கில் இருக்கிற கேரண்டி மாதிரி இருந்தால் போதும் சார். ஆஸ் ஏ ஓட்டர் ஐ எம் டெல்லிங், ப்ளீஸ், ஆஸ் ஏ ஓடிபி பேங்க் ஆப்ரேஷனில் என்ன செக்யூரிட்டி சேஃப்டி இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட்டு என்னுடைய ஓட்டர் ப்ரைவேசி இருக்கணும், டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும் வித் சர்டிஃபிகேஷன். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ சார். சொல்லுங்க ஸ்ரீகாந்த் சார். ஸ்ரீகாந்த் 3046. 2 டேர்ம்ஸ் இருக்கு, நெசசரி, சஃபிஷியன்ட். நெசசரின்னு அவசியமானது, சஃபிஷியன்ட்னா போதுமானது. ஸோ அன்அவாய்டபிள்னு ஒன்று இருக்கு சார். அன்அவாய்டபிள் கம்ஸ் அவுட் சைட். இது 2 தான் வெரி காமன். வேற வழியே கிடையாது, பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ நம்மளை பொறுத்த மட்டோட இந்த இ-வோட்டிங் has been standardized, certified, and Government of India had given certification as within the products எல்லாம் இ-வோட்டிங்க்கு குவாலிஃபை ஆகிருக்குன்ட்டு. So that is the maximum we can look for, sufficient. என்ன நாளைக்கு ஒரு லீகல் கொஸ்டினோ எதுவோ வந்ததுன்னா லீகல் கொஸ்டின் வில் பி, நீ வந்து சர்டிஃபைட், கவர்மெண்ட் சர்டிஃபைடு இது பண்ணினியா அங்கிறது தான். தட் இஸ் கால்ட் சஃபிஷியன்சி. தென் அதுக்குள்ளே வந்து என்னென்ன வந்து ஈஸி ஷுட் டேக் அப்ரூவல் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். சப்போஸிங் யூ ஆர் டூயிங் பேப்பர் பேலட், to print the paper ballot it would cost some 50,000 40,000 rupees. vendor committee povingla, naam pogala. I was an EC in 2018, vendor committee pogala. It's a prerogative, a trust given to the EC to decide certain things. நீங்க 15 கோடி ரூபாய் ஆகும் இந்த இ-வோட்டிங்க்குன்னா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் வெரி அப்நார்மல் நம்பர். But if you are coming up with a necessary and sufficient, அதனால தான் அந்த 2 வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணேன். அதுக்குள்ளே யூ ஹாவ் அ ப்ரிரோகேட்டிவ். அந்த ப்ரிரோகேட்டிவை நீங்கள் தான் யூஸ் பண்ணோம். எல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்கப்படாது, இது பண்ணணுமா அது பண்ணணுமாங்கிறது. இந்த மீட்டிங்கில் யூ ஹாவ் பீன் கிவன் மேண்டேட் டு கோ ஹெட் வித் இ-வோட்டிங். You have a necessary criteria and sufficient criteria. It is certified e-voting process. Bylaw says you can do it. In the process, the process, actual steps will vary with time. அடுத்த வருஷம் புது சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் புது ப்ராசஸ் வரும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து பைலாவில் போட்டுன்னு இருக்க முடியாது. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்கணும். We trust you. Please take the authority which is vested with you. So nice, sir. Thank you. We should go ahead with a concluding point, Chakra sir. We are running out of time. We have all agenda. One was Gauri. So I think Srikanth sir, நீங்க சொன்ன மாதிரி it's an informed society, so that we also participate in a lot of deliberations, a plus and minus of informed society being here, while the trustees there on the election committee and the office bearers who are currently on the dais. But the debate is happening also because we are all informed society, learned members. Very briefly, I think more or less அவங்க சொன்ன points I'm just trying to summarize into 2 buckets. See, we are talking about process part of it, and second part is the vendor part of it. Processல certain things came up with respect to நீங்கள் வந்து ஒரு ஓட்டர் எப்படி ஓட் பண்ணலாம், வீட்டிலிருந்து எப்படி ஓட் பண்ணலாம், இங்கே வந்து எப்படி ஓட் பண்ணலாம், மொபைலில் பண்ணலாமா லேப்டாப்பில் பண்ணலாமா, மொபைலில் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஸ்க்ரீன் வரும், வீட்டில் இங்கே வந்து பண்ணாங்கன்னா இங்கே ஒரு கியாஸ்க் இருக்கும். இதுதான் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் விச் வி டிஸ்கஸ்ட்.
Adila, there are observations, something came with respect to, I think Prasad spoke about the time limit for the window. 36 hours can be brought down to 24 hours. It will cover the sun completely. With respect to the walk-in process, and the privacy of the voting. Who will be the volunteer? Who will be the scrutinizer? If somebody doesn't know how to use mobile, while again, we are a learned society, informed society, we are all in WhatsApp, share market, trading, there are elderly parents who still may not be knowing how to use a mouse. So, அப்படி ஒரு situation வரும்போது அந்த handle பண்ற அந்த privacy, secrecy, that was the second part which we came. I think we need very definitive answer from the EC for these components before we go ahead actually. இது ரெண்டாவது part of it with respect to. Third, I think somebody spoke about the data part of it. See, நம்மள வந்து ஓனர் இருக்காங்க, co-owner இருக்காங்க, அந்த ஓனர் மெம்பர் இருப்பாங்க, co-owner வந்து maybe a non-member. So what sort of data we're going to finally circulate is one thing. I think you gave an initial briefing about how the process voter list will be prepared. That will be published as well. Registered email ID and phone number with the Correct. association. In case of corporate owning multiple houses, we need to have one voter. அதையும் நம்ம வந்து நீங்க define பண்ணி அந்த data cleansing. That ownership will be there with the EC. So you will be telling us. That EC will give it to the service provider. For corporates, only one vote. Right. And two other things, I think Sir spoke about the IP address and things like that. It's a very, very valid point. Those who are voting from Prestige Bella Vista will have one single IP, external IP. Or maybe 3 or 4, not more than that. ஏன்னா வந்து நம்மளோட connections அவ்வளவுதான் இருக்கு. That is very important because you need to decide very clearly whether they can create more kiosk outside this kiosk here. It should be restricted. ஒரு kiosk EC control இருக்கலாம், ஒரு open system for all of us to browser based or web based, whatever it is. But the kiosk cannot be one more. That restriction you have to enforce if it is possible. Correct, madam, but actually, end of the day, it's a web-based software. Those who understand IT will know actually. அதை வந்து parallel kiosk create பண்ண முடியுமா முடியாதா அது நீங்க definitive statement our Krishnan sir சொன்ன மாதிரி you get a certificate copy from the vendor that the kiosk. We can do that, sir. On economical, I should tell you, vendor will repute 3 guys or 2 guys. Not more than that. Not more than that. They are all coming from Bombay or from locally. But per day, they charge heavily. See, right to vote per hour, per person, 10,000 rupees. Imagine 2 guys, 1,60,000 rupees per kiosk. Whereas CDSL, totally they charge 30,000 rupees per day. Sir, cost ஒரு component, but from a record 1,60,000 per day. You want to keep it here, keep it outside, everywhere. How can you afford to spend? Sir, cost ஒரு part, நான் சொல்றேன் from a record, from a documentation perspective, let the vendor certify that how the kiosk will be ensured for authenticity and the control of data. இது ஒரு part of it. That is second thing. And I think with respect to the OTP, there is one challenge for the international voters. Mobile OTP போகாது, அவங்களுக்கு email OTP தான் போகும். Right to vote ல வந்து mobile OTP if it has to go abroad na per user க்கு 100 ரூபாய் கேட்டாங்க. சரிங்களா? CDSL so see, different service provider charges different way, bring the cost same. But the recommendation, I think many also feels is like two-way authentication is very, very good to have, mobile plus email OTP. But in case of foreign voters, how are you going to deal that? This has to be very clearly spelled out. This is our point. And I think I mentioned about the property brokers managing multiple flats. While yes, every flat will have individual email ID, but we've seen an instance sometime back where one single property broker's name is there in 10 different flats. That should not happen. How do you ensure that correction has been taken care of? How will you know that from your list? Association is giving me the final list, saying that now they are going to analyze who are all the defaulters. For them also they are going to debar them from participating in the election. That's what things are going on now. Okay, maybe that data quality check. Finalized list will be given by association only. Okay. But how do we know brokers are involved? How, you tell me the methodology by which you can find out that. We will adopt that. Okay, so that's one I'm saying observation. We need to probably find a way to probably ensure there is no leakage in that part of it. With respect to software, only one concern I personally see as a technical person and for a non-technical audience we may have here. CDSL வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு unlike company voting, in companies for shareholder voting, you will go and pick up a script or pick up a particular bond and you put your views. இங்க வந்து we are voting a candidate. For every candidate or a position, there is different voting links has to be clicked. இல்லைங்களா? Yes. When we saw a demo 3-4 years back, அதில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்மளோட whole profile, presidentக்கு 2 candidate,
வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு 3 கேண்டிடேட், அந்த என்டையர் ப்ரொஃபைல் ஒரே ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்து they made an option to select. அதான் சார் நமக்கு ஒரு ஈவென்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதான். இல்ல நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். ஒரு செகண்ட், it is very important. நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் CDS. நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். Even for a non-technical user. Sir, to your taste, CDSL is willing to prepare even for nota they are preparing one column. Sir, நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் இந்த பாயிண்ட். ஒரு நிமிஷம் அவர் முடிச்சிட்டு. Sir, இருங்க. That is very important. Last point, very briefly. I think we should open the voting. Sir, please, sir. Wait a second. We should open the voting form, cast the vote and exit. We should not allow this. You partly vote பண்ணிட்டு வெளியே வந்துருங்க, wait for another 12 hours and vote, because sorry madam, 10 seconds. In case of shareholder voting in stock markets, a particular investor may want to probably see a different trends happening behind the scene, then choose options. Here it is about election. நம்ம CDSL platform use பண்றோம்ன்றது very good. It's a government platform, unlike right towards a private platform. But then, I mean, government regulated platform. In the option of cast the vote, partly come out and come back by vote again. So what would be your answer? Somebody is asking, even president is asking, I'll vote now 2 members. நான் ஒரு 2 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வந்து போடுவாங்கறாரு. அவருக்கு what is your answer? Sir, no, cannot sir. Even in case of a country's election. No, I'm only thrashing out. Sir, see, absolutely. What is best to the community we will implement. It is not the secretary or president or whatever. What is best to the community we will implement. See, இது வந்து non-technical question. Hello, sir, please sir. இது non-technical question. ஒரு voting போறோம், polling boothல போய் ஓட்டு போடுறோம் அப்படின்னா அது 8 மணி நேரம் மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கு. நம்ம போறோம், ஓட்டு போட்டு வந்துடுறோம். அது ஏன்னா it may lead, அது ஒரு கன்சர்ன் இருக்கு. I think there has to be unanimous view in that part of it. Very important sir. இல்ல சார், ஓட் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணாம இருந்தா ரைட் ஓட்டும் அலோவ் பண்ணுது, CDSம் அலோவ் பண்ணுது. இல்ல சார், அவங்க சப்மிட் பண்ணாம போனா திருப்பி வந்து போடலாம் சார். சார் மறுபடியும் அதே ஓடிபி வராது சார், மறுபடியும் வேற ஓடிபி வரும் சார். அவரை சப்மிட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் அது சிஸ்டம் எடுத்துட்டு அவர் போட்டாருன்னு தெரியும் சார். சார் நான் பேசலாமா? சார் நான் பேசலாமா? சார் நான் பேசலாமா? ஒன் பை ஒன் சார். சார் ராஜசேகர், யூ டெல் மீ. சார் நான் பேசிறேன் சார். பேசவே இல்ல இதுவரைக்கும். ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார். சார் பேசிறேன் சார். உங்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருக்கார் சார், நீங்க பேசுங்க. இல்ல அவரே பேச சொல்லுங்கண்ணா. நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா சார் ஓட்டிங்? Yeah, sir, in the factors sir. சார் ஆரம்பிக்கலாமா? சொல்லுங்க சார். ஓட்டிங். Sir, ஒரே நிமிஷம். சொல்லுங்க ரவிக்குமார். ரவிக்குமார் 18108 18B. Okay. Sir, ஒரு request. After you select the vendor, just before a week or 10 days, you do mock drill e-voting process involving all the 2613 voters with the dummy candidates' name. Okay, that will give members experience as well as any issues that will come to. ரொம்ப blur-ஆ இருக்கு சார், கொஞ்சம் வந்துருங்க சார் அப்படி. Okay. Mock drill e-voting வந்து ஒரு 1 week or 10 days back. சார் இது அப்படியே இருக்கு சார். மாக் ட்ரில் வந்து 2 தடவை கேட்டிருக்கோம். 2 times எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் மாக் ட்ரில் 2 times கேட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். ரெண்டாவது பண்ணும்போது இதுல ஒரு 70%, அப்புறம் ரெண்டாவது பண்ணும்போது 90%, மூணாவது தடவை 100% பண்ணிடுவாங்க. நம்புறேன் சார். சார் ரெண்டாவது கொஸ்டின், CAM defaulters. What are we going to do in e-voting process? Sir, EC cannot decide that. If association filters and give the list to us, we will act on that. We cannot say this member will be dropped from the voter list. The EC cannot do it. So probably OBs to note and let us know. That's what association has to declare a final list as per this form 6. These are all the lists. They are the voters. அப்படினு குடுக்குறாங்க இல்லையா, அதை தான் நாங்க வெண்டர் கொடுப்போம். So when they decide the list of defaulters, you should மேல பே பண்ணா 60 days மேல பே பண்ணாதவங்க automatically they will be out of the list. Okay. So third one is last question please, we have to move on. Last question. Sir, CDSL ஓட quoted price என்ன, right to vote ஓட quoted price என்ன approximate? Just want to know. பிரைஸ் வந்து இப்போ நான் இது உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றேன். ஒரு லுங்கி கட்டிக்கிட்டு வெறுங்காலோட போய் மாம்பழம் வாங்குனீங்கன்னா
ஒரு டசன் 300 ரூபான்னுவான். பிஎம்டபிள்யூல இறங்கி டை கட்டிட்டு போனே அதே 300 ரூபா 1000 ரூபா கேட்பான். ஸோ இங்க வந்து அவன் வந்து பண்ண போது எங்களுக்கு இனிஷியல் பிரைஸ் சொன்னது 1. அப்புறம் இங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப என்லைட்டன் பீப்புள் கேட்ட கேள்வியிலும் ஆடி போயிருக்கான், போனே எடுக்க மாட்டேங்கிறான். அவன் வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியில இருந்து இப்போ அவனை கூப்பிட்டு மண்டே தான் வெளியூர்ல இருக்கான். மண்டே வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவனோட ஃபைனல் பிரைஸ் எங்களுக்கு. பட் all these points, whatever doubts asked by Mr. Gauri Shankar, Mr. Karthik, he is not here in the WhatsApp group. We have sent the file. He has answered all the queries. Yes, sir. Or approximate cost they would have given, as a first quote. Right to vote is 25 rupees per member, sir. Sir, total process. No. For the total process. Basic. After that, OTP or email na adukku 100 rupees. அப்புறம் வேற இதுக்கெல்லாம் 50 ரூபாய் அப்படி ஆட் அப் பண்ணிட்டே போறான். கஷ்டம். We don't know what is the cost. That is what I am telling. Okay. That is what I am telling. Okay, I am going to Chakravani sir, Shashi ma'am. So there are certain features noted down. We will vote for that. We will read it out. Is it okay? Yeah. Padinga ma'am. சொல்லுங்க மிஸ்டர் சக்கரபாணி சார், ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். சக்கரபாணி சார். Sir, hang on sir. We have. ரமேஷ் சார், ஒரே நிமிஷம் நான் முடிச்சிடுறேன். சக்கரபாணி சார், say the whole election process got delayed by 4 months. It is only because of e-voting. Why we are very specific about e-voting? Any special advantage is there, or you are getting any pressure from outside force that e-voting is compulsory in Prestige? Sir. 1 minute. I think the e-voting is decided. We are not going to talk about why e-voting here. Okay? That's not in the agenda today. Please, sorry sir. Sir, your question. சார், உங்க பேர் சார் ரமேஷா? மணி சார், மணி. சார், போராடி பெற்ற சுதந்திரம் சார், அதை திருப்பி கொடுத்துறாதீங்க சார் ப்ளீஸ். இல்ல சார், இதெல்லாம் டிலே ஆயிட்டே இருக்கு, அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 4 months ஆயிட்டு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி எத்தனை 6-7 ஹவுஸ்ல போய் வந்திருக்கோம். அது அஜெண்டால உட்கார் சார், அஜெண்டால இல்ல. இல்ல சார், கிளாரிஃபை பண்ணிட்டோம் சார். இல்லாத விஷயத்தை நானும் குழப்பறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் மணி. நீ குழப்பாதீங்க, அது அஜெண்டால இல்ல. நீ குழப்பம் பண்ணனும், நானும் குழப்பம் பண்றேன். சார், ஒரே நிமிஷம் சார். இல்ல குழப்பம் பண்ணனும் நினைச்சீனா நீ குழப்பம் பண்ண ரெடி. இல்ல ராஜசேகர் சார், 1 minute நீங்க குழப்பம் பண்றீங்க. நோ 4 மாசமா இது டிலே ஆயிட்டே இருக்கு சார். ஒரு எலெக்ஷன் process 4 சார். As a member, I got full right. You cannot 4 மாசமா நீங்க எலெக்ஷன் பண்றீங்க டிலே பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. You only because last of question, you voting, nothing else. Sir, appreciate your question, but again I'm saying kindly this has been discussed that e-voting is done. It is bylaw la vandachu. Again you cannot ask why e-voting. I'm sorry. I don't think this is the forum. Nobody has the energy to answer it. Sir, last question. I want to move on with certain factors that we have here and then go ahead and conclude this topic so that we move on to the next topic. We are supposed to close this by 11:45. We have not done it, the entire meeting. But again, okay? So, yeah. Yeah, we are going to read it. Yeah. Ma'am, pardon. Okay, sir. Okay. Shashi ma'am, please go ahead. Based on Okay. Can we listen to her? Can we listen to Shashi ma'am? No ma'am. Okay. Ma'am, please ma'am. We'll start reading it ma'am. Ma'am, kindly please be seated. Sir, please be seated. I want Shashi ma'am to read out the points. Let's complete this. Moving forward, please. Let's go ahead. Ma'am, go ahead, ma'am. See, based on our discussions Ma'am, please, now, please, no. Based on our discussions now, I've noted 5 points. Hello. See, based on our discussion now, I've written down 5 points. One is. Close the questions and again they are raising again. We will go on like this. No. Ma'am, just one question, ma'am.
you should allow us to read it. If the point is not here, please raise it. Please allow the presenter to complete. Madam, the system is not restricting you. You can vote in 5 minutes, you can go. Whereas this is given The for... question I'm about to ask is not there in that list. No, I've written now. It's only 30 seconds, ma'am. Okay, listen. No, One minute, one minute. You can... Yes. Listen. Based, Bona. We'll vote for it. We'll vote for it. Ma'am. Listen. I have added 5 points. Ma'am, just one Sir, minute. please, please. Okay, fine. We'll vote for it. We'll vote for it. I've written 5 Madam, points. அது கொடுத்ததே First டைம் point. ஜோனுக்கு தான். First point, web-based or app-based. Second, authentication by OTP or email or both. Voting window, how long? 24 hours, 36 hours. No. She's reading it. I'm reading the points. If I miss out anything, you tell us. Sir, one by one vote பண்ணுங்க ma'am. Okay. Okay. Ma'am. Sir, please, sir. Allow us to complete, sir. Ma'am, just one clarification, ma'am. Ma'am, just one clarification. Ma'am, suppose I first say I will vote from home, but for whatever reasons I want to come here and vote. Is that possible or not? No, not possible Madam, because there's only to one come unique here ID. Come here and vote, you have to, we will send a mail to all the people, whoever is age. I heard what you said, அவங்க sir. கொடுத்த நேம் கொடுத்தவங்க தான் அலோ பண்ணும். அதுதான் சார் கொஸ்டின். இப்ப சப்போஸ் ஒருத்தங்க வீட்ல இருந்து ஓட்டு போடுறேன்னு சொல்றாங்க சார். ஃபார் வாட் எவர் ரீசன்ஸ் அவங்க இங்க வந்து ஓட்டு போடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த ஆப்ஷன் நம்ம தர வேணாமா? ஆமா, அவங்க அங்க இருந்து கொடுங்க vote மேடம். போடலாமே. 2200 600 பேர்ல 1000 பேர் நான் வந்து இங்க போடுறேன்னா ஃபெசிலிட்டி இருக்கா? இல்ல சார், அந்த ஆப்ஷனே தர வேணாமான்னு இல்ல கேக்குறேன். அந்த ஆப்ஷன் தான் சொன்னேன்ல, எனக்கு நெட் முதல்ல கிடைக்கல. சொல்றாங்க சார். நெட் கிடைக்கல, என்னால போட முடியலன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அவர் இங்க வந்து if he explains properly, if he get satisfied, we will explain, we will allow them. Okay. So the first point, is it web-based or app-based? Check. This is not... Process, sir. அது resolution கிடையாது. Shriram sir, please listen to me. Resolution cannot be 5 slides, right? Resolution cannot be 1 page. There's no resolution there. We are discussing the process. And we want to be transparent and we want you guys to understand and come up with ideas. And we will follow whatever you say. We are not dictating here. We are not saying we will do this. We are giving you the options. You choose. Okay. Web-based or app-based? Yes, no? I just read it out. Web-based. How many of you want web-based? Madam, 1 minute. I just read it out. Whoever has not heard it properly, again I read it out. Sorry, small submission. No, sir, 1 second, sir, please, sir. It's not voting, sir. Sir, sir. Again and Madam, again we please, can't please. go. No, we are not interrupting. We're not No, interrupting. sir. We're not interrupting. I'm being constructive here, please. Madam, please. Madam, we are not voting here. We are not voting here. Let me be constructive. Madam, I'm being constructive, madam. Don't stop me. I'm not. It is not a resolution. Madam, it is. Madam, give him. It is not a resolution. Sir, please, Gauri Shankar. Please. Sir, it's a very objective point, sir. Please go ahead. It is not a resolution for which we need to raise a card. They tell reading out the observations, whatever we all made. So no need to raise a card for now. Okay. Madam, ஒரே submission தான். நீங்க சொன்ன web based mobile based ஆன்றது non technical people may not understand. Okay? Web based னா நீங்க உங்க லேப்டாப்ல போய் லாகின் பண்ணியோ இல்ல மொபைல்ல போய் browserல போய் லாகின் பண்ணி பண்ண எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சதுன்னு தெரியல. மொபைல் பேஸ்னா மொபைல் ஆப் வச்சு பண்ணலாம். அந்த கேள்வி வந்து more or less I don't think so how people will choose. My humble submission, that is something the convenience are to be left to easy. What is easier to do? ஏன்னா இது வந்து இது புரியாது. வெப் பேஸ்னா browserல போய் எங்க போய் கிளிக் பண்ணணும்லாம் தெரியாது. I want to just make the point. Don't stop us. We also can be constructive here. Sir, please 2 minutes silence, please. I'll just read it out for the people who have not பின்னாடி இருக்கவங்க கேட்காதவங்களுக்கு. Point number 1, web based / app based. Which one you prefer, please? இல்ல நீங்க கேட்கணும் சார் web based.
Web-based. Okay. Then double authentication, email stroke OTP. Both. It should be both the options enabled, not either one of them. Voting It window. should be mobile plus email OTP together. Yeah, voting window. How long? 24 hours, 36 hours. 24 hours. Fine, thank you. Manual kiosk. Yes, sir. 24 hours. Sir, இது ஈஸியோட இது இல்லை சார். இங்க 6 மணி இப்போ இருக்கும்போது அங்க 10 மணி நைட்டு சார். நீங்க 10 மணி போவாங்க, காலம்பர 10 மணி சார். 24 hours okay sir. Sir. 24 hours agreed. I suggest it can be 30 hours maximum. Okay. The reason being, there is a 5-hour plus or minus for both the zones. So how many hours you want, sir? No, not me, sir. Mr. Gauri Shankar's suggestion is it can be 30. It can be maximum 30 hours. The reason being, 5.5 hours UK, Australia time zone will vary. Maximum 30 hours, not more than that. சொல்லுங்க சார். 5 hours. Okay, please. எவ்வளவு hours வேணும்? 36 hours. Sir, via media 24 to 36, I am fixing it 30 hours. 30 hours is okay. Thank you. Where am I? Manual care. Over 8 hours. அடுத்தது சார். சப்மிஷன் தானே? சார் சப்மிட்னு பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இதுதான் எக்ஸாம்பிள் தான். ஓட்டு போட்டு குத்திட்டீங்கன்னா பேப்பர் பேலட்டோ வாட் எவர் எலெக்ஷன் ஓட்டிங் குத்தா தீர்ந்து போச்சு, அவ்வளோதான் சார். இங்கே சப்மிட்னு பட்டனை அழுத்திட்டிங்கன்னா நீங்கள் சக்கரபாணியை பிடிக்கல அடுத்தது கௌரி சங்கருக்கு போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியாது. கௌரி சங்கர் போட்டு மாற்றியா சக்கரபாணி போடணும்னா முடியாது. சப்மிட்னு போட்டால் த சிஸ்டம் வில் டேக் இட், தட் இஸ் க்ளோஸ்ட். அடுத்து நீங்கள் எங்கே போய் என்ன அழுத்தினாலும் உங்களை உள்ள அலோவ் பண்ணாது. It is safe. சார் செலக்ட் பண்ணிட்டா பெண்டிங் கிடையாது சார். Sir. Madam. Okay, please. We will not start until the audience is silent. No, Sir. Please. Please. Chakra sir. No sir, no more. Chakra sir. ஒரே ஒரு டவுட். 1 minute. ஒரே ஒரு டவுட். 1 minute. I want silence for 1 minute. சார் நிறைய பேர் கேட்குற டவுட் வந்து சார் ப்ளீஸ் சார் ஒரே நிமிஷம் ப்ளீஸ் சார் கேட்க மாட்டேங்குது சார் அவர் பேசுறது ப்ளீஸ் சார். காலம்பரை நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட சாப்பிடல, கண்ணெல்லாம் சொக்குது சார். சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஓடிபி வருமானு கேட்க, அப்படி இல்லை. ஓடிபி போட்டால் தான் அந்த சப்மிட்டுக்கே உங்களை அலோவ் பண்ணும். சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் கதை முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். Right. Sir, the voting itself has to be a one-time process. Once they log in, they have to cast the vote, first thing. And system should not allow partial voting. They have to select mandatorily any one of them. இல்லை சப்போஸ் யூ கெட் சம் ஓடிபி, டெக்னிக்கல் எரரில் உங்களால் உள்ளே போக முடியல அப்படின்னா அகெயின் another ஓடிபி வில் கம் டு யூ. இட் இஸ் லைக் பேங்க் சிஸ்டம்மா. நீங்கள் என்இஎஃப்டி ஆர்டிஜிஎஸ் எப்படி பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான். Excuse me. Hello. Yeah, just 1 minute. Whether web-based or app-based, once you open,
You cannot keep the site open for more than 5 minutes or 10 minutes. It will automatically close. Once you open your application to vote, within 10 minutes you should vote. Otherwise it will get closed. Again you have to revote. Sir, another point what we say is, there is a minimum time limit. நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு உங்கள் ஓடிபி வந்ததுக்கப்புறம் உட்காந்துருக்க முடியாது, அது க்ளோஸ் ஆகிடும். Again when you open again, it will give a few fresh OTP. Right? எதுமா? அப்படி இல்லைம்மா, ஓடிபி சேவ் எல்லாம் பண்ண முடியாதுமா. Correct. Sir, I think, madam. 1 minute, please. That's all. Just 1 second, ma'am. What you asking is, once you log in, you complete it and come out. Yes, நீங்கள் அதை வச்சுட்டுல ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்க முடியாதுமா, போயிடும் அது. இல்லை அவங்க இல்லை, அதை தான் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஒரு தடவை உள்ளே போனால் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வெளில வரணுமா. You can log in, yeah. அப்போ சப்மிட் பண்ணலனா you can change. Sir. சப்மிட் பண்ற வரைக்கும் அது ரிஜிஸ்டர் ஆகாதுமா. ஆமா, ஆகாது. Okay, sir. Can we? Sir, please, 1 second. 1 second, very constructively. சார், இந்த ஈசி போஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு சர்வீஸ் இது ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். இருங்க சார், constructively. I think the point, sir. அவ்வளவு நாலேஜ் வந்துருச்சு எனக்கு. இருங்க please. Sir, I think the point was, ஒரு நிமிஷம் please. I think the point was about excuse me members please. The point was about logging one time, ஓட்டு போட்டுட்டு வரணும். அதுல மேடம் சொன்ன பாயிண்ட் என்னன்னா, ஓட்டு போட்டுட்டு பாதியில விட்டுட்டு லாக் அவுட் பண்ணி வந்துடுறேன். இருங்க லாக் அவுட் பண்ணி வந்துடுறேன், திருப்பி லாகின் பண்ணுறேன். லாகின் பண்ணால் ஏற்கனவே சூஸ் பண்ணது இருக்குமா இருக்காதா? சார் இருங்க, சார் சொல்லிட்டாரு அது வந்து இருக்காது. which is a good thing, it's a good to have. இருக்காது. அதே சமயம் it is not recommended to log out and log in back. சரிங்களா? ப்ளீஸ் இருங்க. Okay. நான் I'll try to summarize the system எப்படி இருக்கு நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. ப்ளீஸ் சக்கரபாணி சார் சம்மரைஸ். நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க சார் ப்ளீஸ். இருங்க ப்ளீஸ் சார். நீங்க ஓகே சார், நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. யூ கேன் எவாலுவேட் ஃப்ரம் யுவர் சைட் ப்ளீஸ் சார். சார் பரவாயில்ல, ராஜசேகர் ப்ளீஸ் சார் ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிட்டு சார் ப்ளீஸ் சார் முடிச்சிட்டு அவர் ஏதோ டெக்னிக்கலா சொல்றாரு. சக்கரபாணி சார், அப்ப எதுக்கு மீட்டிங் போட்டு போடல? இருங்க 2 நிமிஷம். பாயிண்ட் டெக்னிக்கலா முடிச்சிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவா சொல்றேன் சார். ப்ளீஸ் சார், லாஸ்ட் பாயிண்ட் டெக்னிக்கலா முடிச்சிட்டோம் சார். ஒரு இமெயில்ல ஓடிபி, மொபைல்ல ஓடிபி வருது. சரி, நாம லாகின் பண்றோம். அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி வந்து கேண்டிடேட்லாம் யாருன்னு பார்த்துட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு அப்போ ஓட்டு போட விருப்பம் இல்லை, அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியில் போயிட்டாங்க. திருப்பி வந்து லாகின் பண்ணுறாங்க. you have to ensure ஓடிபி வரும். திருப்பி ஓடிபி you have to ensure OTP is once in use தான். again new OTP வரணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த நியூ OTP எப்படி அவங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லை சிஸ்டம் அனுப்புமா? ஓகே ப்ளீஸ் சார் இருங்க. Okay, so it is very important. We are talking about process here. We are not talking about software. Our point சொல்லிட்டார். இருங்க பிரசாத் சார், ஒன் அட் a time சார், கேட்க மாட்டேங்க சார். Okay, so we are not able to hear anything. There is a user ID. Please. Not able to hear anything. Hello members, please. ஒரு நிமிஷங்க. சார், கௌரி சார். Sir, madam, you want to create chaos with me? Sir, we can create chaos then. Can you be please seated everyone? Possible. User ID and password 2 days முன்னாடி அனுப்புறாங்க இல்லையா? User ID password வரும். அவர் சார் சொன்னார் actually. User ID password login பண்ணதுக்கு அப்புறமா please. அப்பதான் நீங்க விட்டா கூட. Sir, please. சக்கரபாணி சார். அதாவது அப்ப சார் நீங்க ஓட்டு போட்டு போயிட்டே இருங்க சார். process பேச வேண்டாம் சார். உங்க பாயிண்ட் சொல்லுங்க சார். User ID password வரும்.
அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டில் லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க ஓட்டு போடாம வெளியே வந்துட்டீங்க ஐயா திருப்பியும் இருங்க ப்ளீஸ் திருப்பியும் அதே மாண்புமிகு அதே யூசர் ஐடி கௌரி சங்கர் அவர்களே அமைதியா இருங்க, கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க. நான் சொல்றேன், உட்காருங்க உட்காருங்க உட்காருங்க, எல்லாரும் உட்காருங்க, அமைதியா இருங்க. இதுக்கு தேர்தலுக்கு முன்னாடி ஒரு மோக் வாக்குப்பதிவு நடப்படும், ஒரு மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடத்தி காட்டுறாங்க. அதில் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் கலந்துக்கிட்டு உங்கள் சந்தேகங்களை அப்போ கேட்டு தீர்த்துக்கோங்க. இல்லை உங்களுடைய தகுதி வாய்ந்த கருத்துக்கள் ஏதும் இருந்தால் சார் அந்த பாயிண்ட்ஸ் படிங்க சார். தேர்தல் குழு தலைவரிடத்திலே உங்கள் ஆலோசனைகளை பிறகு கூட சொல்லுங்க. ஐயா ஐயா ஒரு நிமிஷம், நான் வந்து பாருங்க தலைவர் ஐயா, நான் வந்து ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் தான் பேசுறேன். ஏன்னா அவங்க ப்ராசஸை டாக்குமெண்ட் பண்ண போறாங்க மினிட்ஸ்ல. மேடம் பரவாயில்ல, 8 மணி நேரம் நடத்தியிருக்கோம் மீட்டிங். மேடம் வந்து 3 பாயிண்ட் படிச்சிட்டீங்க மேடம். சார் லெட் ஹிம் கம்ப்ளீட் பண்ணு. மேடம் 3 பாயிண்ட் படிச்சிட்டாங்க. 3 பாயிண்ட்க்கு ஒரு கருத்து வந்துருச்சு. சார் ப்ளீஸ் சார். சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம். 4வது பாயிண்ட் நம்ம லாகின். சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார் ப்ளீஸ் சார். அவர்னால தான் டிலே ஆகுது. ப்ளீஸ் சார். ராஜசேகர் சார். அமைதி. ப்ளீஸ் சார். Listen everybody for a minute. ஒரே ஒரு நிமிஷம். voting for please sir. சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார். அப்புறம் டிலே ஆச்சுன்னு சொல்லாதீங்க. Gauri sir, give me a minute. The idea we are all gathered here to understand and comprehend the process. Let us go step by step. Let me ask the question on behalf of all of us, whatever we have discussed. We will close it. No, two things. Step 1 is to register all of us in the portal. So they have demoed us how the registration will happen. For the residents, 2613 residents, members, sorry, apologize me, 2613 members order name list they will upload, they will give it to the vendor. Kudukkumbodhu they will sign the NDA that none of our information will be leaked. Okay, step 1. Step 2, the office bearers yaarla nikka porangalo and the details will be given to them. These details will be uploaded in their website. We are all clear till here. Next, voting process, we all will be receiving a web link. Web link la namakku already nammaloda username, there will be a unique ID, you will have to log in, OTP will be sent to your mobile phone and email. I am talking, let me talk. If I make mistake, please correct it. So you will be receiving mobile OTP in your mobile as well as in your email. The website will be active for 30 hours, what we have discussed as of now. It is for all the people who are residing across the globe to get access and to cast their vote. We are all here till now. Now I have logged in with my username and the OTP. I see all the OB candidates. On a one shot, I will have to cast the vote and click the submit button. Okay? If you are not clicking the submit button, your session will get expired in, as per the SLA, there may be some 1 minute or 2 minutes, it will get expired. It means that your data, whatever you have updated till then, say you have selected A, B, C only and you have not selected D, your session will get terminated. Remember, there are technical issues in that because there are browser cache and so many other things. It is always advisable to refresh your screen once. The data will not be saved in the expected database, but it may reside in your browser. So these are all technical things. Forget it. Ultimately, whatever you have updated and you have not clicked the submit would not have been saved in the database. This is what you will have to understand. Next,
There will not be any intermediate save and submit option. We will not entertain that. Sir, please be noticed. This is for two purposes. One, there is a fair chance that people tend to save and forget to submit. This is a very easy thing which we can consider. People would have thought, okay, I have selected, I am done, saved, that's it. Submit panna marakka koodiya chances nariya undu. This is a real time bug what we all see. So to avoid that, as well as to maintain data privacy, we will not have a submit option a save option in between. It is one time submit. Like it was quoted, what we do in reality is what we will do in the software also. We enter into the voting system, we vote, we take a mark, come out of it. That's it. So this is the process. Once we all submit the vote within the 30 hours of the link available. Once I log in, I choose the vote, I submit, the process is complete. I cannot go back. Next time OTP will not be generated. Once logged in, that's it. Once submitted, I corrected. Once submitted, you will not be able to enter into the system and you cannot see, hey, I forgot who did I vote. If no. you don't submit, you can log in. Like, ma'am, திருப்பி front and back, I clearly explained. Submit பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டோம்னா திருப்பி உள்ள போக முடியாது. Like what happens in real time process, the same thing. ஓட்டு போட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி உள்ள போய் நான் யாருக்கு ஓட்டு போட்டேன்னு கேட்க மாட்டோம். இப்பயும் கேட்க முடியாது. As simple as that. Once submitted, the process is completed. No going back. All the data, whatever we have entered, all 2,613 residents have entered, will be with the vendor. It will be in the encrypted format. What we will get as a report is who, maybe the dashboards, how many votes have been casted, யாருக்கு எவ்வளோ ஓட் வந்திருக்கு, out of 2,613, how many total number of votes casted. In other words, எவ்வளோ பேர் login பண்ணியிருக்காங்க. This is the thing. No. I'll correct you there. 1 minute. How many have voted, we will know. We will not know the trend. Influence பண்றதுக்கு trend தெரியாது. How many voted, we will know. That is what. How many voters have voted. That's it. This will be in the visibility of EC. Is there any doubt as of now? Yes, sir. Definitely, as your mobile numbers and email IDs are registered, like you get the OTP, on click of your submit button, you will get an acknowledgement that your vote has been casted. That's it. We will not entertain partial voting. We will let them make sure that this is the process. See, our idea here is to accept the process. This is what we are accepting. That's the precise reason why we are having the meeting here. Now that we all feel we don't want that, we will inform that. Yes. We are all agreeing for this, right? We are all agreeing for this 4 points or whatever discussed here. We are moving ahead. This point of agenda on the e-voting process is closed. Thanks a lot. Let's clap for ourselves. Nota also wanted. We are trying to implement Nota also in that. That's a request from Srikanth, Dr. Srikanth, and from other members. Ravi sir, இவங்கெல்லாம் கேட்டாங்க. We are trying to implement Nota also. Sir. Yes, sir. Sir, one more question, sir. We are getting OTP. One or other reason OTP is cancelled or something. Repetition of OTP to the candidate will be possible. Yes, sir. Regeneration of OTP will be possible.
சார் நீங்க பண்ண வேண்டாம் சார். நீங்க that's why. நீங்க போடல அப்படின்னு விட்டுட்டு போனீங்கன்னா அடுத்தது அவங்களே இன்னொரு ஓடிபி வரும் உங்களுக்கு. Because since the OTP is chargeable, the repeated model is again it is chargeable or it will be one சார் time. எவ்ரிதிங் ஹஸ் காட் அ பிரைஸ் சார். நான் வந்து உள்ள 10 தடவை எடுப்பேன்னா 10 தடவை என்ன பண்ணுவான்? he is not a banker also, he is a private fellow. நீங்க என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டி கேக்குறீங்களோ he has. இன்னைக்கும் ஆதார் கார்டுலயும் பண்றான், ஃபேஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் பண்றான். எவ்ரிதிங் ஹஸ் காட் அ பிரைஸ். if you want to spare additional price, he is willing to do it. உங்க லேப்டாப்ல உங்க ஃபேஸை பார்த்து உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு ஓடிபி வரணும்னு ப்ரொவிஷன் இஸ் தேர், பட் அடிஷனல் காஸ்ட். See, whatever we discussed here as part, so you will be creating an SLA and sharing with vendor and get their sign off on this. So you will share that with the members that all these SLAs have been agreed by the vendor and you will share with the members, right? Because we are discussing so many SLAs here. We should have vendor sign off. Sriram sir, minutes of meeting la, I think they are doing, one member is sitting and noting everything. You will get all the details, sir. Minutes of meeting will come. Okay, thank you. So we will move on to the yes, next sir. agenda. Please conclude, sir. I have one request. What Madhu madam had just summarized, these 10 points, just keep your minutes, recorded minutes, with only those 10 points. Nariya எழுதினா நிறைய குழப்பம்தான். So on the 10 points are reasonably clear, and I request only one thing, all throughout a standard certified product will be chosen as an additional point. அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். அந்த 10 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நிறைய எழுத வேண்டாம் மினிட்ஸில். Okay. So summarize பண்ணுங்க சார். Again she So summarized. now with all your points, it will come in an MOM. I believe everybody accepts for the e-voting with web-based process. The process is approved in the EGM, correct? Without? E-voting கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி தானே சார் பாஸ் பண்ணோம். Sir. Okay, whatever, why this sir, Rajshekharan sir, enough, I think, no, hang on sir. No, hang on, please sir. No, I'm not shutting anyone down. No, please understand. Okay, I will ask here. Let me ask. Sir, okay, whatever the steps process. So there is the process, the process, whatever is spoken here. Sir, please, sir. No, sir, one let second. me Small speak. submission. No, Small sir, submission. let me Sir, I speak, think sir. only for same Sir, thing. For 1 minute, helping sir. you to conclude. Tell me, sir. Small submission. So one வந்து the whatever process we spoke just now. Yeah. Madam, 1 second. Whatever process we spoke one by one, step by step, I think what Madhu madam has spoke, that has to be documented in the minutes, first thing. Sriram asked for a CDSL or whichever vendor to certify the resolution. The process அவங்க agree பண்ணதாக certify பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம மினிட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஒன்று, அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்ற ரெக்கார்ட் வேணும். பிகாஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் CDSL said they cannot change the platform. So please re-verify with them whether they can restrict and approve it. So Second part. Third, with respect to the resolution part of it, I think you are given a resolution draft as part of the EGM notice. That has to be passed. While the process can be deliberated, can be recorded, but the resolution has to be passed, not the voting things. There is.
Okay, this whatever process is discussed now, with this can be adopted, right? Right? Then the process, whatever discussed now on the e-voting has been adopted by all. Let's move ahead for the next agenda. Okay? Presentation mode, please. Thank you so much. Thank you so much. Presentation mode, please. Okay. I have the next agenda. So, auditor appointment and approval for auditor enumeration. Okay. So, can we have? Sorry, can you please listen to me? Sorry, please, sir. Let's move on. Okay. Madam, you have to read the resolution as it is there in the agenda notice and get it passed. The process is adopted, sir. No voting for this. Okay. So, I am going to go ahead with the auditor Please. selection No. appointment. I take objection here. One second. There is a, Okay. madam, there is an agenda notice with EGM agenda notice with resolution as an agenda point for the e-voting process. I'll read the agenda notice. This is adopted. Okay. So, we will move on. Auditor selection. No, ma'am. No, are we going? Then we can have a resident meeting. No, why EGM? Okay. So on the auditor Sir, how do you expect the members to give approval or not an approval? Can I go to the presentation mode, please? Please listen to No, it has my to be. words. Madam, Sir, you are given a card. There is a resolution point in the agenda notice. Why can't put that in the vote? Ponga, sir. Okay. Okay. Let us vote. Okay, let us vote. What is that we need to read? Sir. See, the agenda point is telling very clearly, draft resolution. It has been resolved. I don't read the whole line. So it's a resolution, not adoption. Okay. While the members may feel it has to be adopted, but there is a resolution given in the agenda notice. There is a card given for voting. Members should express their adoption through voting process. That's what I'm telling. That further process, I hand it over to the secretary. She will take care of it. Thank you. Okay, so for whatever discussed here in the steps that is explained here, the process. Okay. Illa, the process done. Step 1, step 2, step 3. Okay. Now I have to pull it out. I need to take it. Just give me a moment. I'll give it out. Can you project it now? Can it be passed? Can the can 1 minute, sir, I can't hear anything. Okay. Excuse me. அந்த அஜெண்டாவை ஓபன் பண்ணுடா. நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி விண்டோஸ் +P I will help you. இத படிங்க. Process இல்லம்மா, இத படிங்க. Go down. Madam, it's more of a process compliance only. Just read out the resolution clause
The members will vote and conclude. Okay. It's only compliance for the So process. I'm going to read it here. So whatever. Sir. The process. Secretary, it is more of a Process. procedural thing. Please do it. Nothing much. It's hereby resolved that the election process that is presented in this extraordinary general body meeting has been approved and adopted for the coming elections of PBA for the term 25-27. This can be unanimously passed, right? This can be. This. Whoever is yes, please raise your hands. Please hold. We're going to count. Somebody, JP sir, can you please count? Paddu and JP, can you please count? Okay, now I think most of them are yes. So we are unanimously passing this election process. Okay? Okay, let's do a no also. Whoever is no can raise your vote, please. Whoever is no. People are not listening to me. Okay. All right. I will now say that declared this is unanimously passed. This process is unanimously passed in this forum. Okay, thank you. Thanks a lot. Let's clap for ourselves, please. After an hour and a half of deliberation. Okay. Okay, I'm going to the next agenda. Yes, sir. Next number. Presentation mode. Okay, please. before you just move forward, there's one small point only. Since EC is leaving from this agenda point, sir, please. Sir, one of the EC member, Mr. Venkat Natarajan, has resigned before the term ended. Our term ended. I don't think that is there in the agenda point, Gauri Shankar, One sir. second, one second. We don't have one time, second. sir. Not a Please. debate, not a debate, not a debate. Not fair, sir. Sir, it's not fair, sir. No, not a debate. No, sir. One of the EC member, Venkat Natarajan, resigned before the term ended. It has been not communicated to the society till date. You please confirm whether he is still continuing as EC member or not by proper communication. So can you pass on the mic? not there. Gauri, sir, please pass on the mic. Please record it in the minutes as well if he is continuing Sir, or not. I'll answer that. Sir, only record panta podum. It is a loss to us. Very talented person. For his own reasons, he has left. But EC cannot remove him, cannot accept his resignation. President, Secretary sent a mail to him saying that we have not accepted your resignation. Now I am using it colloquially. Bloody well continue and complete your assignment. அப்படின்னு அவருக்கு அசோசியேஷன் பாஸ்ட் அசோசியேஷன் அன்போடு சொன்னாங்க. அவர் his own reasons, I don't want to mention here, he's a very, very talented person. It's a loss for us. அவர் போயிட்டார். But now he is calling me and telling me, sir, I'll give you voluntary service. உங்களோட செலெக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன். But I cannot come and present and all, but I'll support you. It is recorded. Yes. Thanks, we'll move on. Sir, in the initial Sir. இல்ல நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன் சார். இனிஷியலாவே நான் சொல்லிட்டேன் எல்லார்கிட்டயும். Sir. Okay, sir. Sir, I want to Chakrapani sir and one second, I'll finish it let off. me thank them, I sir. want to congratulate Mr. Gauri Shankar for still continuing as secretary and arranging this meeting, and the EC has done a wonderful job. Please allow, that is my opinion, sir. I feel you are still secretary. The way you conduct the meeting, it's very nice. I am convinced that Gauri Shankar is still continuing and he is doing a fantabulous job. I am overwhelmed and happy. Okay, my sir. happiness. Thank you so much, sir. Thank you. I want to congratulate the EC. Sir, election Wait, முடியட்டும். Madhu, அப்புறம் please கண்டெக்ட் wait. பண்ணலாம். I want to congratulate the Madhu and Maya and President திரு அண்ணாமலை. சார் இன்னும் 2-3 அஜெண்டா மிகவும் இருக்கு. தமிழை சிறப்பாக பேசி நம்மளுடைய தலைவர் பேசினார். அதற்காக நன்றி. EC has done a wonderful job. ஆனா நான் பேசுவது எல்லாருக்கும் காதுல தேன் வந்து பாயுதுன்னு நினைக்கிறேன். காதை நோண்டிட்டு இருக்கீங்க. பரவாயில்ல, காதை நோண்டுங்க.
அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. வாழ்த்துக்கள். ஓட்டிங் வந்துச்சு, அதுக்காக வாழ்த்துக்கள். செக்ரட்டரி கௌரி சங்கர் வாழ்க. Okay, sir. Thank you so much. Thank you for so giving much. the vote Let's of move on to the next agenda, please. Yes. Next agenda. Before that, thank you. Can I continue? May I continue, please? Thank you. First of all, I extend my heartfelt thanks to the entire election committee for coming here and presenting. Great job, sir. Thanks a lot, ma'am, and everyone. Thanks a lot. I'm going to move on to the next agenda quickly. Next is the auditor appointment and approval of auditor remuneration. So, based on some the groundwork done by the vendor focus group, there are a list of auditors that have been identified. Sorry. And yeah, so both vendor focus group and finance focus group have identified the auditors. Based on the codes, you can see the details here on the screen. So this has been taken up on priority, this group. Sorry? Okay, I'm going to read it out. I think I will read it out. Okay, so this is, no, it is not, it's not helping. This is, I think we should change this entire system. Yeah. So we will have to do something about this. Yeah. Increase பண்ணாலும் வராதுமா. ஒரு நிமிஷம். So I can only scroll like this and we can read it, okay? Yeah. So we have all these parameters: statutory audit, independent audit, FAR audit, material balance, stock audit, income and expenses, bank reconciliation, tax reconciliation, certification of internal processes, IT filings. What happened? Sir, you are always on mobile, sir. You have to help me here. Duplicate பண்ணலாமா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா? Duplicateல தான் இருக்கு சார். Duplicateல தான் இருக்கு. நீங்க தான் ஸ்கிரீன் டிஸ்ப்ளே மாத்திருக்கீங்க. I'm extremely sorry for the technical glitch. Why it is not coming? Okay. IT filings and representations, GST filings, TDS, GST, advance tax, mandatory supervision of filings and payments, tax reconciliation monthly and quarterly, tax audit, compliance and tax saving advisory, tax position assurance, optimal finance planning, explicit qualification of reporting of bylaws, violations and other statutes, final audit timeline, mandatory attendance at P.B.V.F.O.W.A annual general body meetings,
RWA exposure and MyGate accounting module proficiency. So based on this, many vendors were analyzed. Sorry, now it's clear. And 3 are shortlisted if you see. So if you see, the differential factor is on these two, RWA audit exposure and MyGate accounting module proficiency. And based on that, we have had a detailed discussion in the MC meeting. And MC, all of us have aligned and concluded on, we have agreed upon the, And now I have to reduce the size. Please give me a moment. Right? So we have the differentiating factors I told is RW exposure and the MyGate proficiency. So with that, we have selected V. Shankarayar and Co. As our appointment of auditor and, sorry, I didn't hear it. What is it? Am I supposed to continue? Thank you. And we have also the remuneration here. So we can read it and proceed with this. Can we, yeah? I would need request Mailvanan sir and Madhu to be here. First and foremost, this is a necessity and I am not going to be a stumbling block in this. I am just only talking process. You said that there are a group which has actually recommended. Who are the members of the group? First point. Second point is that it's a general point. You can answer in together, sir. It's a general point. See, I have seen the minutes of the meetings wherein there has been certain mention about certain focus groups. Now, while I am saying I don't want this to be a stumbling block on this particular resolution, because irrespective of who was recommended it, we are going to decide on that. But to the best of my knowledge, as a community, we don't know who are the members of the focus group, number one. Number two, earlier when these committees were formed, so okay, let us not name something a focus group if it is a vendor committee. Vendor committee is a bylaw mandated committee. Disciplinary committee, Ayya Engar Kar Theriyala as President Ayya. So we are at this point of time, it's now 1 month. So we are not aware who is in, and basically there is no sanctity to a term called as focus committee. So I just want it to be known that, it should not be this way. While saying that, and if the committees are being formed, I see no reason why the community was not invited to join the committees. These are the two things. I can answer that. I got your question. I again repeat, while I have raised a point on this, I am not being a stumbling block on the auditor, accepting that. Please confirm whosoever has selected that there is no interested party in this particular firm, as far as the office bearers or the MC members or the committee which selected is concerned. Please. So all the members. Can I answer? Thank you. So so I'll tell you why the focus groups have been. We have to move on with the essentials, right? We have to be, it could be financial, it could be maintenance or anything. However, as per our bylaw, we don't still have the 9 OBs selected. So according to that, to move on with the essentials, because we need to, in the committee groups, we should have those people, elected joint treasurers, joint secretaries to be there and that. So with that in mind, just for the essentials to move on, we have formed this group only with the MC, the elected MC of 2025-27. Only for the vendor, finance, and a couple of other essentials that we want to move on. Maintenance, example, okay? And that's why this group, and probably Madhu and Mailvanan sir will be able to explain more, as they are a very integral part of these focus groups. Okay. And there is the name is just to, given that then committee groups, should have, as per bylaw, the committee should have a joint treasurer and joint secretary and all. We don't have them right now, right? Those members are not elected right now. Okay, hence, see once again. Yeah. Again, Sorry, as Vaidhi mentioned, we are not against that agenda sir, point of. We have to answer the second point. One minute. I'll just add to that.
We are not against appointing an auditor at this stage. It's very important, essential to do things. So that's not the idea here. I think the gap in the process, for whatever reason, the workaround has been done using focus group. That's what you've done to take care of the essential part of it. But I would request you to record in the minutes there is an objection given for the process followed on this agenda point alone. Because appointing an auditor is a very, very essential thing. It has to go through a proper vendor committee, first thing. Second, the vendor committee focus group members, we don't know who are they except the Mailwagner name which is coming up now. Please record that as well as our observation. Okay, that is second part of it is very, very important. So please do record in minutes our views along with whatever you're doing it. Fine. Yeah, sure. And why it is not communicated to members till date. There have been 8 MC minutes, but it's been not communicated. Yeah, sure, this will be a minute. Thanks for the inputs. Moving ahead, so I'm going to read this and then we can see how it is going, okay? So it is hereby resolved that based on the requirements of the association bylaws and after due deliberation, the general body of members hereby approved the appointment of V. Shankar Iyer & Co. Chartered Accountants as the statutory auditor of P.B.V.F.O.W.A. for the financial year 2025-26. Further resolved that the auditor shall conduct the statutory audit of the association's accounts, prepare the audit report and provide all necessary certifications as mandated under applicable laws and the association's governing documents. Further resolved that the auditor fees of rupees 3.5 lakhs plus GST as per RFP and any related expenses are hereby approved. Are we going ahead and... There are... Madhu, you want to... Yes. Madhu, would you want to answer this question, please? Okay, one small observation over here, apart from the GST question what Ravi mentioned. I think when you gave the EGM agenda notice, the name of the auditor was not there. We have come to know only day for yesterday on the 8th MCA minutes, okay? So please do record this observation as well as part of the comments on the members. On the remuneration as well. Sure. Sir, answer to your question. So, he will be our statutory auditor. He will also help us in tax audit. We have GST, tax audit, statutory auditing, all the three. And we have also requested for asset audit as we discussed in the previous AGM. We have requested a proper addendum will be prepared. What are the things we are going to, they are going to deliver to us will properly be prepared and it will be circulated. Also, the RFP has 2 classes which has regular statutory auditing and it also has the tax auditing very clearly mentioned and everything is being spoken and agreed upon. Sure, noted. Can you minute it, Sudhabala? Thank you. Okay. Madhu. Excuse me. Sir, hello? Please. Can One you tell second, us sir. how Let me many finish forms- one by one. I have 2 hands, 1 brain, so please allow me to finish this. Madhu? Hello, can I ask a question, please? I would like to answer this. So, out of 8 audit firms, 3 audit firms submitted their proposals. Out of 3, 2 came in person. They gave the presentation. Out of the 2, 1 is being identified by the vendor committee. So, eight proposals have been, you have received 8 proposals? We sent the RFP. We received proposals from 3. What is the basis of sending the RFP? Is there any basic requirements? What type of auditors? Pardon? What is the basis of sending RFP? What is the basis of sending RFP? Yeah, checklist. What are the checklists? Yes. You can also show the RFP if you have it. Do you have it? Yeah.
This is the checklist we shared earlier as well. Okay. Sir, it took 3 weeks for me to prepare that RFP only. I spoke with at least 100 people in the society. Of course. I'm really thankful for so many people in this. Of course. We wanted that election process or identification process to be as transparent as possible. So we wanted to make it a very clear proposal. We will prepare a proper addendum as well, how these things will be delivered by them. Week on week basis, month on month basis, what are the things they have to do till their presence in the EGM or AGM. Everything will be mandated and it is all called out in the RFP as well. Thanks, Madhu. Yeah, going to that. Give me a moment. Yeah. Sorry? Yeah, we will take the inputs. So this will be added and send it across, sir, through the minutes. That is okay. Yeah. I'm coming to that. All the inputs are taken. I request the management next time to actually share the actual resolution to the members 21 days before the meeting and not resolution templates, please. Can you note this down? See, we don't want resolution templates. We want the actual resolution. So the actual resolution should be written in the agenda. Yeah. Okay. Please note the point. Okay. Yeah. I have noted that down. So can someone repeat what needs to be added clearly in 3 words? I'll write it down and then read it. Yeah. I'm going to read the correction. So what is the addition here? Sir, can you tell me the correction that is added? Can anyone, sir, I want to understand this clearly before I go ahead. No, I think so whatever please scope, tell me what needs to be written. Whatever scope of work I think she was articulating, the statutory audit, income tax audit and the GST tax audit. Sir, you one need to by bring one. that. So, yes sir, solunga sir. Audit fees. Okay, I'm going to read it again, okay? So it's going to be an exercise for me, whether I'm reading it correct. It is resolved that, based on the requirements of the association's bylaws and after due deliberation, the general body of members hereby approve the appointment of V. Shankar Iyer and Co., Chartered Accountants, firm registration number 109208W, as the statutory auditor of P.B.V.F.O.W.A. for the financial year 2025-26. Further resolve that the auditor shall conduct the statutory audit of the association's accounts, prepare the audit report and provide all necessary certifications as mandated under applicable laws and the association's governing documents. Further resolve that the audit fees that includes financial auditing, GST filing and tax audit of rupees 3,50,000 plus GST and statutory audit as for RFP and any related expenses. Make it statutory audit.
Make it GST compliance and filing, compliance. Make it GST compliance plus tax filing, compliance. He told financial auditing, so I added it. Is that okay? Is the final? I'm going to read it again from first so that it is recorded correctly. Are we okay with this? Do you want me to read it again? For vote of thanks. Sorry. Are we? Sorry? Further resolved that the auditor fees that includes GST compliance, tax audit and statutory audit of rupees 3,50,000 plus GST and any related expenses are hereby approved. Can you also include RFP here? Can I ask RFP for a or- voting clause, please? Anybody who says no? Okay, so I think no, sir. No, yes, sir. No, yes, mudinjirchu. Anybody who says no, can you please raise again? Anybody who says no? Okay, so this is unanimously concluded. Thank you, everyone. I would now One sec. request. There are 2-3 questions. You mentioned about finance focus group. Who are they? No, Madhu is here. She'll explain. அவங்க சொல்லுவாங்க சார் வெயிட் பண்ணுங்க. No, please, Okay, please. I will answer, not a problem. Okay, I have Amit Kumar, I have Aravindan, I have Sudha Bala, I have Ravi, I have Mr. Mohan, Mr. Murali and Vijay Kumar. They are all MC members, present MC members as part of this finance focus group. Vendor committee list. Mailvanan sir. No, one second, we'll go one by one. It is only finance, it is a finance focus group, not finance committee, correct? Nowhere it is mentioned it is finance committee. Okay, and what is the scope of this finance group? That's okay, sir. 1 minute, I can answer. Sir, you didn't call for resident meeting, sir. You Rather called for delaying, EGM. I can answer this question. I can answer this question. Sir, your question is? What is the scope of this? Okay. See, we took charge and we have to continue the process as such. The first agenda, what was given to the finance committee was, finance focus group was to identify the auditor. Because every month we have to file GSTR1, 3B was coming, tomorrow I have to file advance tax, so many things. It is day-to-day activity, month-on-month activity, for which the first request which was given to finance focus group was to identify the auditor. So once auditor is done, then we will understand what are the ways we have to work, where to increase the income, how to reduce the expense, all those things will come after that only. As of now, this is our present state. Okay, thanks for that. I did not add anything, sir. This is the group I formed. No, so I think that's not there in the agenda, sir. So I think, sir, no. We're going to close the meeting. No. One second. There is. 1 second. If the point is about CAM collection outstanding dues. Sir, when we took over in April, 1 second, Madhu, madam, Treasurer, 1 second. Sir, when we took over in April 2024, Okay. balance was So, 25 lakhs. I think we are talking 1 lot second, of please. things out of agenda. When we, Secretary, irunga. No. Hello. You come here. 1 second. Please. There are 2 things only I want to make. Lama. Okay. Please. No, There we are 2-3 things. No, I think we'll When go we, one by one. when we, Gauri Shankar please, sir. please, madam, when we took Gauri over. Shankar sir, No, please, please. sir. No, I'm not debating. Talking to him. I am not debating.
I am not debating. I am not debating. Please allow me to make a point here. Answer that I am point only before you telling. ask another point, yes, sir. So please allow us to answer that point, and then we will go ahead, right? Can you kindly be seated, everyone? I wanted to finish with a vote of thanks, actually. Madhu, I'll directly go to that slide then. Yeah? Okay. Sir, please, we will have to answer this and then I have to go ahead. I can't, Please. I can't skip agendas. Everyone's questions should be answered, right? Madhu, over to you. Okay. First, Annamalai sir sonna madri, things are being put on the notice board. First thing, what is our monthly expense? It has been in the notice board. You can definitely see. You can see in the screen very clearly. There are 3 tables. Number 1, what is the closing balance as of today? First thing, let us first move on. நேற்றுக்கு என்ன நடந்துச்சு, நாளைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு பேசிட்டே இருந்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் பேசிட்டே இருக்கலாம். அது தேவையில்லை. வாட் வி நீட் இஸ், நம்ம இன்னைக்கு எங்கே நிற்கிறோம் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாங்கிறது. இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் அ நீட் ஆஃப் த அவர். Listen, உட்காருங்க. So today's bank balance is this. SBI la we have 44,47,000 and X. Likewise, IOB la we have 88,83,617 rupees. ICICI Bank la we have 3,51,671. Put together we have 1,36,83,164 rupees. Okay, next, second table. November la nadanda expenditures mattum I have quoted. We have to pay for employees. We have the high value amounts mattum potirukken, mathadella group panni operational expense nu potirukken. Okay, so this is the amount we have spent, which is coming around 1,16,71,936 rupees. These are all actuals. Okay, fine. Next, upcoming expense. December month ku, January month ku, what are the high value expenditures we have? Ida thavariyum siladu irukku, but this is very very important for you all to understand. If you look into December, we have an expected or proposed or what we are running through at this moment is we have to spend another 88,76,198 rupees. Likewise, January la we are supposed to spend 1,26,65,238 rupees. These are all the line items whatever I have put. I am also preparing a general dashboard for all the public to see where do we stand. It will be circulated once it is integrated with our website. Our website is under renovation. I am working on it. Once it is done, I want everybody to see where are we spending. Human efforts-க்கு மட்டும் நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு லைன் ஐட்டம் மெட்ரோ வாட்டருக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Everybody should be aware so that we can conserve everything. That is the intention. This is one thing I wanted to talk. Next, very important thing. If you see the previous thing, our expense is expected to be 2 crores and X lakhs. What we have in our kitty today is 1 crore 36 lakhs. There is a huge deficit, which is around 80 lakhs kitta deficit irukku. I will raise the cam, but how many people are paying in January month should also be taken. We have 3 months time for every cam payment. So let us not worry about that. But today's condition I will talk. And December la complete பண்ண வேண்டிய payments scam la இன்னும் எவ்வளோ இருக்குங்கிறதும் I will tell. அது கிடைச்சதுன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லைங்கிறதையும் I will explain. Okay? So if you look into this, there are 2 important observations. One, Q1 24-25 la irundhu we are still having defaulters. Today's defaulters count put together from Q1 of 2024 to Q3 of 2025 is 1244. The CAM defaulters நான் வந்து ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்னா பாதி ஓட்டு இப்பே போயிடுச்சு. அப்பர் சார் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இப்போ ஆன்சர். பட் நோ, we are not doing it. அதெல்லாம் bylaws பிரச்சனை, that's a different thing. I'm not going there. So now, if you look into this table, this is the CAM defaulters count and tower wise count is also being displayed here.
Exactly. Yes, we have to plan all those things. This is the next step. இவ்வளோ நாள் எனக்கு டேட்டா கலெக்ஷனுக்கே 3 வாரம் 4 வாரம் ஆயிருக்கு சார். இன்னுமே நான் வேலிடேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் டேட்டாவை. Okay, it is operational, it will happen. This is all work in progress. Okay, so I wanted to give all these figures to you all. These are all realistic figures. So defaulters count is there, amount per particular quarter which is pending is being given. Total count and the total amount that has to enter into our kitty. No, that is different. Say 1 BHK la CAM amount will be different, 3 BHK, 4 BHK CAM amount will be different. So this is the total amount which is pending. Okay, one more, I will finish it. This is the last slide for me. So this is the tower wise split up, and it's so So I request, there are few towers without MC members at this point. We are expecting volunteers also to support. So you can see. Yeah. So Secretary will continue with the CAM process and all. Okay. So meanwhile, it's so unfortunate to see so many people are still pending. So this is the present status. Okay, and like I said, if we are able to cover up, we will be able to get, I'll zoom it out. If we complete this Q3 25-26 alone, we will be getting 1,06,10,812 by this end of December, so that we can run the show in January. Hope I answered your question. Okay, see a couple of points. அவர் சொன்னது கரெக்ட். ஆக்சுவலாக டெபிசிட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நீங்கள் உள்ளே வரும்போது எவ்வளோ அக்கௌண்ட்டில் இருந்ததுன்ற பாயிண்ட்டை சொல்ல ட்ரை பண்ணாரு, நீங்கள் அதை காமிச்சிட்டீங்க. நாங்கள் உள்ளே வந்தபோது வந்து 20 லட்சம் ரூபா தான் பணமே இருந்துச்சு. இட்ஸ் ஓகே, வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபுல்லி தி சிச்சுவேஷன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர். ஓகே, நீங்கள் ஓவரால் கேம் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 4-5 குவார்ட்டர்ஸாக பீப்புள் ஆர் ஜென்ரலி வெரி டிசிப்ளின் இனஃப். ஆல்மோஸ்ட் 85% பீப்புள் பே, 90% பீப்புள் பே. ஃபஸ்ட்டு 3 குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தா தெரியும். அண்ட் டிப்பிக்கலாக இந்த பேமெண்ட் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குவார்ட்டர்லி வாங்குற போது லாஸ்ட் மந்தில் நிறைய பேர் பே பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ ஃபாலோ அப் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் ஆக்டிவிட்டி விச் த டீம் ஹேஸ் டு டூ. அதில் ரெக்கவரி ஆயிரும். அண்ட் எவ்ரிபடி ஷுட் பே கேம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் தட் பாயிண்ட். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபண்ட்ஸ், ஆன் த ஃபினான்ஸ் ஸ்கோப், நீங்கள் ஃபினான்ஸ் ஃபோக்கஸ் குரூப் ஸ்கோப் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. தட்ஸ் ஓகே. ஐ திங்க் தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். whenever the new formal team comes in, the committee has to be formed as per the finance committee's process, what is already been there in the system, or that can be fine-tuned. I have only 2 more observations to make before you conclude the vote of thanks. One, see, you started, this interim team formally started after the AGM, as per the Revenue Inspectors Peace Committee meeting. Ideally, your MC meeting should have happened only after that AGM. Okay? Whatever meeting you all had before the AGM, it is good, you all can collaborate between each other. But to formally record that as a minutes and count the MC minutes from there is wrong technically. Please make your MC minutes count. Please, sir, let me make my point. Please make your MC minutes count from the date of AGM, from the date of appointment of interim committee. Not in the agenda at all, sir. Why? We can keep talking like this forever. Please, okay. One second. Okay, I am going to go to the slide, please. Slides, no, please. We can't minute everything you want here, sir. No, please. Please, you have to record this. Please, you please record this thing. Please record this. Please record this alone. As my observation, out of 8 MC minutes, please once again, hey, don't interrupt now. Out of 8 MC minutes, fair enough, you had meetings before the... Okay, I'm going to quickly, in line with what Madhu told me. No, please. I didn't complete. Sir, it is out of agenda, No, I didn't complete. No, I didn't complete. Sir, there is observation made on the minutes. Madam, please tell. Madam, please tell your date of appointment. Sir, please, don't interrupt. Please tell your date of. Please, sir. Please tell your date of appointment as Annamalaya. உங்களிடம் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள்.
Sir, then இருங்க we can talk lot of இருங்க things, sir, please like that. no We no can please go on. I only want to make 2 points. I can also bring lot of points. You I'm can, done he with can, 2 points. everyone can. I'm done with 2 points. I'm done with 2 Go points. ahead. Okay, so ராஜசேகர் I have two a lot of points. Sir. 1 We can second talk to அண்ணாமலை ஐயா No, Gauri sir. அண்ணாமலை Please, ஐயா sir. தலைவரே Sir, it's already தலைவர் 1 o'clock. உங்களுடைய Okay. No, sir. உங்களுடைய இருங்க இல்ல, உங்களுடைய sir. தற்காலிக no no are you saying no? Are you saying no for formal question? Are you saying no for a formal question? Please record. You didn't allow me to question. Record that then. Okay. Please. Let's move on. No. I There just is a in question. line with Madam, there is an observation. You didn't allow me to Sir. complete. You didn't allow me to complete. This is out of agenda, உங்களுடைய- sir. No, no, Why it's are we okay. talking out of Camp agenda? presentation was not part of agenda. That is not part of It is agenda. a part. It is a part of secretary operations. I தலைவர் have to do it. தலைவர் ஐயா எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி ப்ளீஸ் உங்களுடைய தற்காலிக தலைவர் பதவி நீங்க கேளுங்க சார் கேளுங்க நீங்களும் கேளுங்க உங்களுடைய ஐயா அண்ணாமலை ஐயா தலைவர் அண்ணாமலை ஐயா உங்களுடைய தற்காலிக பதவி நியமித்த தேதி என்ன கேளுங்க உங்களுடைய தற்காலிக பதவி நியமித்த தேதி என்ன உட்காருங்க அமைதியா உட்காருங்க நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க நான் நின்னுட்டு ஓகே தான் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க உட்காருங்க சார் நீங்க சொல்லுங்க உட்காருங்க தயவு செய்து அமருங்கள் ஆன்சர் சொல்லுங்க சார் அவருடைய வினாக்களுக்கு நாளை அலுவலகத்திலே வந்து விடை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இப்போ நாம இந்த அவையின் ஐயா இல்ல இருங்க நான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஐயா டிபேட் பண்ணல விரைவில் தேதி அனௌன்ஸ் பண்ணி சிறப்பாக தேர்வை முடிக்க இந்த அவை தேர்வு குழுவை கேட்டுக்கொள்கிறது. மெம்பர்ஸ் இவ்வளவு காலம் இந்த நேரத்தை சிறப்பாக இந்த கூட்டத்தை சிறப்பாக நடத்தி முடித்த I have made a specific point. Please, you cannot. இப்பொழுது அண்ணாமலை ஐயா தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் கூட்டம் இத்துடன் முடிவடைகிறது. I have made a point. Please record that. That's it. I only said, please, தலைவர் ஐயா, there is only a request to you to record in the minutes. Okay, this is how you will conduct AGM. This is how you will conduct. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे